lálàá olùlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday májàsọ́lá àdìsá ọmọ adéyẹmọ aka Igboho ṣá nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbàkejì ààrẹ ọmọ Kẹ́hìndé Ìgèàdùnbí Kentos tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn wàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. bákan náà làwọn ọmọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá. ó jẹ́ ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho léyìí tó láyọ̀mí Koiki àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho. láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Koiki lórí +447 594 050 979 Kẹ́hìndé Ìgèàdùnbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú lórí +353 863 375 537. bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764. lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún àṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. lálàá olùlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday májàsọ́lá àdìsá ọmọ adéyẹmọ aka Igboho ṣá nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbàkejì ààrẹ ọmọ Kẹ́hìndé Ìgèàdùnbí Kentos tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn wàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. bákan náà làwọn ọmọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá. ó jẹ́ ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho léyìí tó láyọ̀mí Koiki àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho. láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Koiki lórí +447 594 050 979 Kẹ́hìndé Ìgèàdùnbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú lórí +353 863 375 537. bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764. lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún àṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá.
lálà olùlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday májàsọ́lá àdìsá ọmọ adéyẹmọ aka Igboho ṣá nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbàkejì ààrẹ Mọ́kẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí Kentos kì í ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn lágbèkalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. bákan náà la ó mọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W11 United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá ó jẹ́ ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho léyìí tọ́láyọmí Koiki àti bàbá wa gbẹ̀dú ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Koiki lórí +447-594-050-979 Kẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí lórí +447-570-320-030 Ṣọlá kò gbúdọ̀ kú lórí +353-863-375-537. bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447-896-018-764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Kásán ẹ̀kálẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ̀kárọ̀ káàkiri gbogbo àgbáńlá yìí. Orúkọ mi ni Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo yín mọ̀ sí Sunday Igboho. Mo fi àsìkò yìí mo fi kí gbogbo ọmọ Yorùbá kú aráfẹ́ra kú tí mọ̀mọ́ wa Janet Fasakin. Ọlọ́run á foríjì wọn á pàṣẹṣe wọn rẹ́. Mo fẹ́ kí gbogbo àwọn Yorùbá ká mọ̀ kíní kan yìí pé tí àsìkò ikú ẹ̀dá bá tó òun lẹ̀dá máa ń kú kọ́lọ́n jẹ́ kí ọdún jìnnà síra wọn. Ìyá wa Janet Fasakin ìyá dáadáa ni ó dẹ̀ ṣègùdù méjì ìyá mẹ́fà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ní sẹ́kọ̀ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ tèmi mi ò mọ tẹlómi bọ̀ mo á fi àsìkò yìí mo fi ń bẹ Ọlọ́run fún kọ́lọ́n bá tọ́ láyé tọ́ lọ́run kó pa àṣìṣe wọn rẹ́ kó dẹ̀ darí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n kí ọmọ fi ìyà jẹ àwọn ọmọ wọn tí ń bẹ láyé kó bá dáàbò bo gbogbo àwọn ọmọ wọn kó dẹ̀ gbé àwọn ọmọ wọn sí ipò gíga lórílẹ̀‐èdè Yorùbá. ẹ ṣé mo dúpẹ́ orúkọ mi ni Sunday Igboho. ẹ ṣé mo dúpẹ́ thank you. Orílẹ̀ ayé tí a lè gbàgbé Yorùbá nation Olúwa ọba tẹ̀lé tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayọ̀tayọ̀ Yorùbá ilẹ̀ tí wà ní àwa lóde Yorùbá nation Olúwa lọ́wọ́ Ilẹ̀wà Yorùbá nation ó dára ó lẹ́wà orílẹ̀ ayé tí a lè gbàgbé Yorùbá nation Olúwa ọba tẹ̀lé tọmọtọmọ tọkọtọkọ
táyà tẹwà Yorùbá ilé mọ̀ ilẹ̀ tí wà ní àwa lóde Yorùbá nation. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ mọ̀ jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́ mo pera mi padà ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ mọ̀ bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ mọ̀ jẹ́ ká bá àwọn bàbá jà mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ bú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àṣẹ wọn àwọn ará pẹ̀lú wọn àwọn àgbà tán bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àṣejẹ̀gbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ àdàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yẹn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fún jà Yorùbá big man ni mí àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ ni mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin Ìgbòho kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ da mi dúró ń títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lódò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wá lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. Koiki Media, we're bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, ìníhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kodò bí àdán ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Òdúdú àkóbá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣègìrì, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Pé ọmọ Odùduwà ni wá. Koiki Media, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó gbójú owó tí wọ́n mọ̀ ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wá kájé gbùgbà yín jẹ. Ètò tó gbójú owó tí wọ́n mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó gbójú owó tí wọ́n mọ̀ ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó gbójú owó tí wọ́n mọ̀ ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀mí ló ní kí n máa ké tantan. Koiki Media ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o.
má bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ ọmọ Yorùbá nìyẹn ọmọ Yorùbá tata o à ń gbádùn rẹ ọmọ jẹ́gbẹ́ lẹ́rẹ̀ mi ṣẹ́yìn ló má fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé mádémádé ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gbàjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ àjòjì tó bá wọ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé ìgbà tó yìnbó dé o owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o Koiki Media ṣàwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Òdùwà ni wá o tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó ń kan gígo lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́ àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹ gbé polówó ọjà yín wá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Odùduwà la gbé dání òtítọ́ la gbé dání. Koiki Media àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀ a kì í sódì kẹta. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdúró tán a tún pèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media we bring you up closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koiki Media is around. To give us latest. Is around o. To give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koiki Media is around. To give us latest. Koiki. Mo kí gbogbo wa pé a very good morning and welcome to our live broadcast. Mo kí wa.
Please share the program and invite others to do so as well. Wow, that was a very beautiful one. Modupelowo Abanise is an artist, one of the Yoruba artists back in the country known as Nigeria. Olukaluku ló ní what to add to the value of what we are doing. I'm going to play orin yẹn along the line during the program, but we are live now. In ọjọ́ karùn-ún nínú oṣù kẹwàá. Please, Mama Sokwe, stop speaking in English. It's a Yoruba program, Lanche. I am communicating to the international community, and next week is a very, very important one to showcase the beauty of the Yoruba people to the world, especially
from the United Kingdom where things will hit the street. This time next week, some of us will be preparing to go to bed so that we can wake up after a long dinner. From what I've been told, nìkan tí wọ́n ṣì ń sọ fún mi nínú meeting tí a ṣe lánàá, mo máa kí gbogbo wa ẹ jẹ́ ká wọnú program because we're not joking here. Tinubu is in London and I want to showcase what London really means to him with the Yoruba Nation campaign. Not just myself, many others as well. So, lákọ̀ọ́kọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní Tinubu máa jí olóyè gbé láti UK, Tinubu ti gbé babaláwo wá, ṣé mo mọ̀ pé ọ̀daràn ní Tinubu, ìkà ni, kò sí nǹkan tó lè ṣe, àmì tó pa Fúnṣọ́ Williams, gbogbo owó tó ti kó jẹ, kí ló dé nígbà tó jẹ́ pé a fẹ́ ṣe rally àti dínà fọlóyè, ìgbà ẹni Tinubu wá mọ̀ pé òun fẹ́ wá sí UK. Don't get yourself hype up. Ibà yóò kì í ṣe Nàìjíríà. This is United Kingdom. Ọlọ́run ló ní ìṣọ́, àmọ́ ẹ jẹ́ kí n fi tó gbogbo wa létí pé kò sí bí Tinubu ṣe fẹ́ jí olóyè gbé nínú UK. Ìyẹn lákọ̀ọ́kọ́ ẹ rule it out. It has been done before. It has been done before, but it was not successful. And sometimes history could replay itself. So I'm not going to sit here and make it look like nothing is impossible. There's no doubt about it. Kò sí tó possible. But in táwa gbàgbọ́ ni pé Ọlọ́run tí gbogbo wa gbé dání tá à ń pè kò ń ṣe alábòsí. Ó dẹ̀ mọ ìdí tí gbogbo wa ṣe ń sọ pé a fẹ́ Nàìjíríà mọ́. It's not because of anything, it's because Nigeria has created a lot of pain. Pain tó pọ̀ jù. Lóòótọ́, a lè blame Ọlọ́run for joining that madness. Tó ṣe fún àwọn Britain lágbára, I don't know. I've still tried to figure out pé if we were warriors, bá ṣe gbọ́ nínú ìtàn, báwo ni Britain ṣe conquer wa? That is a different story and a different discussion for another day. But sometimes we should pound on that. Báwo ni Britain ṣe conquer wa? And not just us, many other places. So ohun Ọlọ́run, ohun Elédùmarè ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. But this time around, everything will change. The fact that Tinubu is in London, I don't give a toss. But I know a lot of you are concerned that olóyè Tinubu máa jí gbé, á wá gbé lọ sí Nàìjíríà. Are you serious? Níbo lẹ rò pé wà? I mean, even Benin tó jẹ́ a small country in the world, Buhari could not take olóyè back to Nigeria. He tried, but he failed. Ó dà pé ẹ̀gbọ́n kan tí mò ń sọ. Because I get calls and I've spoken to CSI, is receiving multiple calls and Sholako Bodoku, many of the people that I want any numbers one, every calls, every bother us too much. And I'm using the word bother us too much. When you should be praying that the event happening next week, kí a rí àṣeyọrí ká lè deliver. Not that òun ló máa fún wa ní Yoruba nation, but it will also help the movement. And since the diaspora ló fi náwó, ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, I don't want to go back to the conversation. Ẹ ní láti wà hype up. Ẹ̀yin kọ́ lẹ fi náwó, ẹ̀yin dẹ̀ kọ́ lẹ fi nọ́ra. Èyí tẹ́yin máa ṣe, ẹ̀yin ni kẹ́yin lọ máa múra sílẹ̀kùn. Èyí táwa lè ṣe as a diaspora, the Yoruba, let me put it this way, the Nigerian Yorubas tó ń gbé ní Europe àti ní America, mo kí Alhaji Nurudeen. He has confirmed that he will be arriving. I will not tell you exactly when, but he will arrive before the dinner from the United States of America. That shows that people are not joking. You know what it costs to travel, leave their personal business, their private business, their employers, and say, look, I'm going to be in London,
And I'm sure that somebody will ask you, what are you going to do in London? I'm going for a man called Dr. Chief Sunday Igboho on behalf of Professor ADEBANJI Akintoye that called me again yesterday, working tirelessly. And I remember when I was having conversation with Baba Lano, when he spoke to me, mo ní bàbá, ẹ̀yin náà lẹ ní a máa máa ṣiṣẹ́ ìjú wa máa gbóná. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n ní bí bàbá Awólọ́wọ̀ náà ṣe sọ nìyẹn. Because tí bàbá Awólọ́wọ̀ náà bá fọwọ́ pọ̀ tó fold handed, àwọn Britain already láti jẹ́ kẹ́ni kankan lọ. They are one of the wicked people that created the monster called Nigeria, and it is our duty to break it. I'm trying to not make you look like, shut up. It will break, okay? It might break. So, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè wá, Koiki. Look, whether Tinubu planned his journey with our journey, I don't know. Bí a Ifá tó dá fún ni pé ṣá wà ní London, olóyè bá ti wà ní London, I don't know, because I know that Tinubu has a lot of babaláwo tó ń lò. Ọmọ Yorùbá gidi ni. Àsọ̀rọ̀ Christian àti Muslim níbí báyìí. Bàbá Don gidi ni. King Kong gidi ni Tinubu nípa pé ìṣẹ̀ṣe. Àwọn ò tí ní owó tí Tinubu gbé dání sọ́wọ́, but a fẹ́ showcase fún Tinubu pé ọmọ Yorùbá ń bẹ ní UK àti ní Europe àti ní America àti ní Asia tí wọ́n fẹ́ sọ fún pé bẹ Nàìjíríà mọ̀. That is what we're going to prove to him next week. Because report máa dórí desk ẹ̀. I'm sure he's already aware that we're going to do something. But pé Tinubu máa wá fẹ́ jí olóyè gbé ní UK. I see it as jagbajagba, jogbo. Look, UK is not even going to allow such, okay? Even if they don't like Yoruba people. Tinubu okay, níbo ló ti máa lọ jí gbé, jí olóyè gbé, ẹ bọ́ndùlẹ̀, ẹ jù sínú plane, ẹ máa gbé lọ Nàìjíríà. Umaru Dikko escaped it when olórí burúkú Buhari tó lè kú síbi táṣù ẹwọ́ ọmọ Fúlàní tó fi pa olóyè. Imagine. Ẹ rí pé a ti dìdìrìn, a ti yọ̀dẹ̀. Ọlọ́run ní ṣe wá lọ́mọ ọ̀dẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ abímọ ṣùgbùnmù. Ọlọ́run jẹ́ ká gbogbo wa pé Buhari fẹ́ pa Ìgbòho sínú ilé. Ìgbòho wá ń bi Buhari pé kí ni mo ṣe now? Wetin I do now? Wetin I ràn pé olóyè Ìgbòho? Mo sọ fún pé English is not our language. Yorùbá ló ẹ máa sọ tó máa pọ̀ jù. Kọ́ lọ máa translate ẹ̀. Kí ló fẹ́ máa sọ òyìnbó fún? Èèyàn kọ́là ẹni kó máa sọ English. English ni language wa ni. A sọ Yorùbá tó máa dùn ní next week. Òòrè olóyè rè. Ó jẹ́ tètè ra tíkẹ́ẹ̀tì kẹ wá pàdé ẹ̀. Wọ́n ní dinner ticket ṣì wà. Gbogbo ẹni tó ẹ̀ ti ra dinner ticket ní. So Buhari fẹ́ jí Umaru Dikko gbé lóòótọ́ ní Notting Hill. I've talked about it and I've shown you the street before. But Umaru Dikko escaped. Àwọn Israel kan náà ẹlẹ́mìí ni ó yá Koiki lọ bá Israel kó support yín. Ọlọ́run ló máa gbèjà wa a máa fi kúrò nínú Nàìjíríà. It's not about Israel. It's not about Russia. Mo gbọ́ tí iSyn TV brother mi dáadáa òun á tún máa ṣe àwọn analysis kéékèèké because àwọn ò fẹ́ kí program yẹn kó gùn bí tèmi. If you can watch my program, fine. If you can't watch it, there's nothing I can do. I can't do 3 hours. I can't do 30 minutes. Mo ṣe máa ṣe ìjókòó, mo máa ṣe 30 minutes program. Mo ṣe máa ṣe 1 hour program. Máa ń gbọ́ tí Dr. Gabi bá ní wọ́n ní ká máa reduce. Àwọn wo ló sọ yẹn? Ilé-iṣẹ́ ni bíbá yìí, if I do 5 hours, tẹ bá lè download ẹ̀, kẹ download ẹ̀. Tẹ bá lè download ẹ̀ tó bá yà sí kó máa tó tẹ máa rí gbogbo ẹ̀ gbọ́. So, Umaru Dikko, olè lòun náà. Yẹ́ olè criminal ní gbogbo àwọn olóṣèlú. Bomb bastard, like I always call them. Olè ni wọ́n. Ẹ sọ pé olè ajíbolè. Tó bá ti wá ní owó bíi Tinubu olè ní Tinubu náà. Ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀. Bomb bastard, olè. 419. Tó bá ti wá jí owó, àwọn àwa máa wá bọ́ ṣe máa pààyàn.
bó ṣe máa jíyàn gbé ẹni tó bá wà against wọn. Ẹ sọ fún Tinubu pé next week wọ̀ bíbà bá ẹ̀dá kó wá jí olóyè gbé ní UK, wọ̀ bíbà bàbá tó bí tá a mọ̀ àti ìyá tó bí wọ̀ bí wọ́n dá kó wá jí olóyè gbé ní United Kingdom. Ẹ jẹ́ ìdè mọ́bẹ̀ ẹ ṣe máa wá jí olóyè gbé. Ṣé ẹ̀yin tẹ́ ń wọ́rì yẹn ẹ wọ́rì nípa nǹkan míì. Ají olóyè gbé irú jágbá. Àní Umaru Dikko gan tí ó jẹ́ olè tó jí owó tó sá lọ, Buhari sọ fáwọn Israel àwọn Mossad kò sí nǹkan táwọn èèyàn lè ṣe o, they are deadly, kò sí nǹkan táwọn lè ṣe, we know that. But ẹ rò pé àwọn onílẹ̀lẹ̀ Yorùbá náà sùn. Ẹ sì fẹ́ mọ bí olóyè ṣe escape nínú ilé àbí ẹ lọ máa bí torí tẹ fẹ́ máa bí láwọn ìbéèrè òfò ẹ̀yin journalist burúkú tí kò ní dáa fún yín tẹ̀mí ṣoríire. Níbo lágbára ògùn ẹ̀ wà? Níbi kílẹ̀ ṣe tẹ́ fi sá kúrò nílé, kílẹ̀ ṣe tẹ́ fi jáde nílé. God bastard. Àwọn bàbá òfò, àwọn ìyá òfò, àwọn olùṣọ́ lórí burúkú ẹ̀yin tẹ̀mí ṣoríire. Ẹ máa béèrè béèrè pé ẹ ṣáà fi jẹ́ kó sọ̀rọ̀ kálí kó lè sọ bí tí gbogbo nǹkan àbí. Àwa ti sọ di movie, a sọ di Kúnlé Afọláyan mainframe. Pé màṣírí Ìgbòho, o tí màṣírí bàbá ẹ àti ìyá tó bí ẹ lòṣì. Wọ́n máa bypass wọ́n mọ̀ pé mi ò ní gbà fún wọn fún àwọn interview òfò, àwọn interview jàgbàjàgbà. Lóye ó yá, wọ́n ní ẹ kúrò nílé, báwo lẹ ṣe kúrò nílé? Kí ní pọ̀n ẹ́ pẹ̀lú bó ṣe kúrò nílé olòṣì lórí burúkú ọmọ àlè? Kí ló pọ̀n ẹ́ bí Ìgbòho ṣe kúrò nínú ilé ní July 1st? Nítorí ẹ kí wọ́n worry ni pé kí ló fi wá pa fún? That's all you need to worry about. Ó worry about it pé báwo ló ṣe kúrò nílé. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè wá pé Jagaban wà ní UK, Jagaban gan lálàáfíà, Ọlọ́run fún lálàáfíà ni, but ìyẹn ò mean pé kò sí nǹkan tó lè ṣe, kò sí nǹkan tó lè ṣe, kò dàbí pé kó wá náà fi jí olóyè nínú UK. Ó lè máa rò yẹn sí African country, but kò ní ṣe yẹn ní UK now. Mo sọ fún yín pé there is a place and time for everything. Bí Tinubu bá fẹ́ attack olóyè, kò ń ṣe nínú UK ló ti máa ṣe yẹn, kò ní ṣe nínú UK. Ó lè ṣe láfíríkà, bọ̀pá wa ní òun máa èmi ò mọ báwọn èèyàn ṣe ń ronú bí abẹ́mi ṣe ń rò ní o, nítorí èmi ti gbé ní UK tipẹ́. Kò wá sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe torí pé olórí burúkú Saudi Arabia all bastard wọ́n pa aráàlú wọn sínú embassy, ìyẹn ò ń ṣe tuntun. So kò sí nǹkan tó ń bọ̀ ní òkè tílé ọgbà, kò ń ṣe bíi pé kí Ìgbòho kí Tinubu wá jí gbé ká wá máa wá Ìgbòho ní UK. Ẹ bá wa wá Ìgbòho ibo ló wà o? Ìgbòho Elédùmarè bí àṣà bàbá má sunkún mọ́. Ẹ̀yin rò pé Ìgbòho ló ń ṣiṣẹ́? Ṣùgbọ́n ẹni ẹ̀ ń sin Ọlọ́run wo lẹ̀ ń sìn táyà yín tún já. Ìyẹn mo ṣe máa ń sọ pé sometimes I don't understand, okay, èèyàn ti kírun wákàtí márùn-ún, ẹ ṣàdúrà, ẹ fa yálà tí ìdí àlá, ẹ tó wá ń sọ pé Tinubu lè gbé Ìgbòho. Èyí lẹ́ẹ̀kẹ́ sọ fọ́lọ́run pé tó bá tẹ̀ fi gbé Ìgbòho kó má rí gbé, kàkà kó gbé Ìgbòho ni kó gbé rẹ̀ kó gbé rẹ̀ kó má sọ nǹkan mìíràn. Ṣẹ́nu kò díẹ̀díẹ̀. Tinubu òfò. Ṣé ẹ rò pé Tinubu nífẹ̀ẹ́ yín ni? Ó nífẹ̀ẹ́ yín nìyà ń jẹ gbogbo yín nínú Nàìjíríà. Ìgbòho wá fẹ́ pariwo fún yín ní UK pé Tinubu tó okòwò sétí etí ń dùn ẹ̀, ṣé ká fàwú yẹn yọ? Ṣé Fúlàní ti kówó sétí ẹ̀? O gbọ́ pé ikú ń pa ọmọ Yorùbá, ìyà ń jẹ wá. Àwa fẹ́ ṣe yẹn ní UK lọ́ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ yìí ni. Wẹ́dà dà, ẹ má lo weather as an advantage. Ẹ wọ támáwẹ̀ ni mo wọ̀ yìí, mo máa ń like ẹ̀, kára mi kọ́ máa wọ́n, mo lè tan yíta, mo yìí kọ́ like ẹ̀ ni. Ó ní bó ṣe máa ń ṣe lára mi. Mo máa ń wọ ṣòkòtò ẹ̀, máa wọ tọ́pù ẹ̀. Ẹ wọ támáwẹ̀, wọ́n ní kí n sọ fún yín pé lákọ̀ọ́kọ́ láfi ọ̀rọ̀ Tinubu sílẹ̀ lọ́rọ̀ Tinubu kàn mí. Èyí tó kàn wá ni pé ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ láti wà ní countdown, èmi níjọ́ Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ṣé rí Friday yẹn £100 kò ní tán nínú owó tá a bá máa ná.
ẹni tó gbọ́dọ̀ wà ní UK now for 30 years 20 years àwa sọ pé a fẹ́ gbé akọni ilẹ̀ Yorùbá tí Fúlàní fẹ́ pa àwa fẹ́ celebrate ẹ̀ wá ra dinner ticket. Mo mọ̀ pé bùkátà pọ̀ send owó síyàn nílé máa sanwó gas sanwó bíi ìbọn kò ń ṣe bíi pé ká má rí £100 àwa fi tọ́ olóyè jẹun. N tó máa wà nínú ìtàn ẹlòmíì rò pé àníbá Yorùbá nation ẹlòmíì rò pé bí ẹ ń gbọ́n kan táwọn àwọn bombast tó kù sọ àwọn ti gba country Yorùbá nation máa wáyé máa wáyé so gbogbo ẹni tí tó bá rò lọ́kàn pé ó wọ̀tẹ̀ pé káwọn jọ wà nínú environment kan tó kọ̀rọ̀ máa wà cozy ni kápọ̀ jókòó àwọn committee ti gbìyànjú tí wọ́n ìgbẹ́ tó kù sí kọ́lọ̀ má tú àṣírí torí ẹlòmíì nísìn àṣírí pé kó má possible kí nǹkan kan kó má go right olùdèrè yín dẹ̀ ń dúró dẹ̀ ẹ̀yìn olùṣe. á dẹ̀ máa bá yín fa tó tán lẹ̀ mo ní èmi ni bàbá mídíà tó máa dúró ti gbogbo yín ẹ̀ ní kúre bomb bastard èmi ni máa dúró ti gbogbo yín nílùú yìí àtẹ̀yìntẹ̀ wà Nàìjíríà. Àdúrà tẹ̀yìn gbà ní pé kí mishap kó ṣẹlẹ̀ àbí kí nǹkan kan kó go wrong ibi tẹ́yìn dúró dé ibi tẹ́yìn ní gbogbo tó ń lọ ní Nàìjíríà tí Yorùbá ń pariwo para ní wá ibi tẹ́yìn dúró dé ni pé kí nǹkan kan kó go wrong ní next week àbí ẹ̀yin olóṣì olórí burúkú èpè ní máa fún gbogbo ètò láti sí títí di next week. Àwa náà dúró ní ọ̀la yìí tílẹ̀ máa mọ́ máa pe babaláwo mi wọ́n gbé fájáde kò ní dá fún gbogbo yẹn ní ṣoríire gbogbo tó bá gbà ní tútù la máa ṣe a lè má ní owó bíi Tinubu àwa náà máa gbé a máa rúbọ ẹbọ next week yẹn mo máa ní kó ru bí ìbá lówó yẹn easy lọ gbówó jáde máa sọ cost fún ẹ kò ń ṣe tó máa ń pọ̀ lápọ̀ pẹran ni apẹran sóògùn Ògún máa pa gbogbo yẹn tó bá gbé ọwọ́ kọ́wọ́ ní next week Saturday sí Friday Ògún máa wọlé pa yín ni ní ti máa sọ fún wọn nìyẹn ní ti máa sọ fún wọn ni kí Ògún lọ ṣiṣẹ́ kó pa gbogbo yín dànù ẹni ṣòrí ni bomb bastard ẹrù máa ń ṣeré ni ìbílẹ̀ bá mọ̀ máa sọ fún babaláwo mi kọ́ gbé fájáde pé next week yẹn kò sí nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ next week a máa ta tán ni màá wá ṣe wá pé àwọn ìyá aládùúrà àwọn ní káwọn yẹn wọnú àwẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ sí bá wa gbàwẹ̀ gbàwẹ̀ 3 days ríbíríbí ẹ̀yin mùsùlùmí ẹgbẹ́ tẹ̀sùn bá jáde màá pe àfáà mi náà mọ́ ní gbogbo wọn lọ́wọ́ wọ́n pọ̀ lọ́wọ́ mi ẹni ṣoríire ẹrù pa à ń ṣeré ni àjọ máa ná tán bí owó ni 3-in-1 lájọ máa lò lórí burúkú àníyàn ń jẹ ọmọ Yorùbá a fẹ́ wá ṣe nǹkan ẹ̀yin wá fẹ́ wá dàrú wọn wá ní Tinubu dé kò ní dáa fún kí ní kọ̀mí pẹ̀lú Tinubu dé mo kí gbogbo lé a máa tá tán ni sọ ètò ìtì ra dinner ticket ní ta ticket lẹ́nu ọ̀nà eléyìí ń ṣe ìvẹ́ǹtì mo fẹ́ lọ sí Nando's lọ jẹun oya I need a seat ẹ jẹ́ ká respect tàbá ní afẹ́ èmi kọ́ ni mo fẹ́ left to me èmi lè ta ticket lẹ́nu ọ̀nà àwọn elétò ní àwọn ò ta ticket lẹ́nu ọ̀nà àta ticket lẹ́nu ọ̀nà ẹni bá fẹ́ wá jẹ dinner ẹ gbọ́dọ̀ consult wa pé ẹ fẹ́ wá jẹ dinner ká mọ̀ yín kò ń ṣe fún kankan kákọ̀ mọ̀ yín tẹ̀ sanwó in advance tó bá fẹ́ lọ gba visa Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kí visa bọ́ sí fún gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wá visa Ọlọ́run àwọlá pé mi náà mo lọ apply fún visa wọ́n fún mi ẹ̀ǹkan lèmi apply tó fún mi ò lọ́lẹ̀ mẹ́ta Ọlọ́run á jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ fún wọn náà gbogbo ẹni tó ń wá visa Ọlọ́run á ṣe visa fún yín Ọlọ́run á ṣe visa fún yín visa UK ló ń wá ní Canada ní America ní Australia ní New Zealand ní tó bá lè japa ọmọ japa kúrò ní Nàìjíríà ká máa fi débi tá à ń lọ gbogbo yín ò kàn lè japa ní kò possible gbogbo la fẹ́ kó yín sí àkó 65 million Yorùbá tó wà Nàìjíríà àlọ́ dọ́ǹpù yín sí kò sí Canada dáhùn pé Canada tóbi díẹ̀ mo sọ fún pàǹtì nìkan ti dé àwọn ti wà lọ́dọ̀ wa báyìí wọ́n wà pẹ̀lú màmá wọn tó jẹ́ mọ́ sí mi lọ ṣe fàájì dáhùn pé tó ti lọ àwọn ará London wọ́n tó ti wá gbé wọn lọ
No, torí à ń ṣe Yorùbá nation ká má ní nǹkan níta máa ṣe. So nísìnyí torí a ti ń ṣe Yorùbá nation àní ní nǹkan níta máa ṣe àbí. Orí yóò pè. So ẹ fọkàn balẹ̀ yín tẹ́ wà nílé. Ṣe rí bàbá yìí, bàbá tẹ̀ ń wò tó wà lójú mi àti bàbá Akintoye, mo lè confam, mo lè fògùn ẹ̀ gbárí bẹ́ẹ̀ ni. Koiki ṣe sọ́tọ̀ yóò dá. Ẹ jẹ́ ká celebrate ẹ̀. Igboho ṣá mo sọ fún ní 4 years ago nígbà tó Ọlọ́run connect mi àti ẹ̀mí ẹ̀yin náà ń pè ní Igboho mo kàn sí lára tán Ọlọ́run àbá dúró tì. So the ticket Ọlọ́run àbò wà láṣìírí kò easy bára ticket £100 iṣẹ́ 10 hours nìyẹn. Ẹ yẹ kí gbogbo wa pọ̀ ṣe extra hours àwọn àbígbà tèmi náà máa ń ṣiṣẹ́. Mo like iṣẹ́ gan, iṣẹ́ lóògùn iṣẹ́ lọmọ Yorùbá ń ṣe kò kọ̀ yọ ní Nàìjíríà ni kò yọ nothing. Kò ṣe pé ẹ̀ ṣiṣẹ́ you're working very hard kò mú kankan jáde ni. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo yín mo ti rí àwọn tó ti wọlé àwọn tó máa wọlé tà mo kí yín náà àwọn silent listener mo kí yín. Ẹ rò pé mo ní jáde mọ́ lálẹ́ yìí àbí èmi náà lọ sùn díẹ̀ ni mo ti set up ìyàwó mi ti bọ́ mi ó ti fún mi lóúnjẹ. Then I've been busy back to back. Gbogbo àwọn gadget kankan tó ń dé delivery ni parcel ni ó kàn ń dé ni inú ilé mi gan-an ó busy pa. Àwọn tó dá kóòdù yìí mọ̀ ẹ bá ti rí báyìí lórí delivery lójoojúmọ́ kò easy. Wọ́n bá wá ń lé parcel méjì ní sí wọ́n bá mi lé so mo expect ẹ̀ pé kó dé láàárọ̀ la àbí kí n lọ collect ní local post office the post office ti ń ṣiṣẹ́. So dinner I was in the meeting with the committee last night for over 3 hours. Mo kí gbogbo àwọn elétò ẹ̀yin ò mọ̀ wọ́n bọ́ Ọlọ́run mọ̀ wọ́n ìyá wa kan àwọn ọmọ bọ́ ṣe ń Ọlọ́run dá ọmọ Yorùbá good. Tí àyàn bá ń ka minute of the meeting ìyá mi Àbíkẹ́ kí pẹ̀lú ìyá dáadáa orí mi á máa wú ẹ wo brain ìyá yàn kì í miss anything. Tó bá ní ó yá mọ́mí Akínpẹ̀lú ẹ fún wa ní the minute of the last meeting. Ṣé dáadẹ́ wọ́n á máa sọ̀rọ̀ bí wàá tẹ́ pé meeting ni a ṣe bẹ̀rẹ̀ ni meeting tá a ṣe ní last week. Details that is the brain power of ọmọ Yorùbá. Ìyẹn ni Britain ń rí tó fi kó bá ara wọn tó ń ṣàwà wicked country. Bó ṣe dá tó they are wicked to the Yoruba people. I have lived with them for 25 years. 1998 ni mo wọ̀ lóyè. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ Yorùbá rárá. I'm talking about not their citizens. I'm talking about the whole country. They're looking Charles. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ Yorùbá. Koiki Tinubu máa lọ bá King Charles kí ni kàn wá nígbà tá a bá fọ́ gbogbo ẹ̀ ní yánmayànmá King Charles gan mọ̀ pé òun ti ń dúró kẹ́ ṣe báyìí tẹ́lẹ̀ wọ́n ti sọ fóun wọ́n ti dífá fóun náà ẹ̀rọ kan dífá fún King Charles náà ọmọdé ò mọ̀ wọ́n pè lẹ́fọ̀ọ́ òyìnbó sọ̀rọ̀ pé kò ní babaláwo tiẹ̀ èmi ò fọ́ọ̀sì babaláwo lé ẹ lórí o bí wọ́n ṣe ní pásítọ̀ tiẹ̀ lèmi náà ní babaláwo bí wọ́n ṣe tí wá ní babaláwo èmi tí wá ní pásítọ̀ bó ṣe ní pásítọ̀ èmi tí wá ní àáfà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lèmi control Ọlọ́run dẹ̀ fún mi ṣe pẹ̀lú wọn àwọn orúmọlẹ̀ mo kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ bàbá àgbàlagbà mo mọ̀ pé ti wọnú ibì kan lọ ká tó ṣe ọlọ́jọ́ festival gbogbo tẹ́lẹ̀dùmarè fi wọ̀nyí ẹ̀yin ò ní sọ fún wa bọ̀dà wa mọ ibi tó máa dé Yorùbá máa kúrò ní Nàìjíríà ó máa dìjà ni kò ní dìjà ni a máa kúrò ẹ gbọ́ Juliet ní òun ṣe tán I just closing from work ní tòtú iṣẹ́ là ń ṣe lábẹ́ ọ̀dọ̀. So if you are privileged kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa lè make it not everybody can make it for the dinner we understand not everybody but if you can make it I'm told that there's still few tickets available we can still accommodate ta ló fẹ́ ra ticket lọ́wọ́ mi lálẹ́ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ start with that who has not
bought their ticket and think that Koiki kò ń ṣàyìntẹ́ ní visa o. Má pè mí pé Koiki mo fẹ́ wá sí UK tó dẹ̀ mọ̀ kó ní visa. Tó bá ní visa, yes. Ọba Ògbóni máa dé láti Nàìjíríà. Ta ló tún bọ̀ láti Nàìjíríà? Wọ́n ní kí n má sọ gbogbo ẹ̀ fún yín. But few people will be traveling from Nigeria. While few will travel within the surroundings of the M25, the Kent. Ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé Koiki ṣé parking ni wà? Ṣé mọ̀ pé àwa a lè wọ bus bí wọ́n ṣe ń wọ bus àgbàlagbà ni wá? There is parking within the surroundings. Gbogbo ọ̀rọ̀ parking yẹn, ẹ̀yin tó bá ní visa ẹ má bọ́dà, gbogbo ìtókò ẹ máa wò lórí Koiki Media àti Yorùbá World Media. So if you are still interested to attend the dinner that is happening next week, by this time next week Friday, boom, the dinner is done. We are looking forward to the rally. Because this time next week, Igboho should be sleeping. I don't know whether I'll be sleeping, I'll be too excited, but I will need a lot of rest by Saturday morning. And I'm grateful to the Metropolitan Police. But I'm going to come back to that because I've received communique from them yesterday and I've spoken to the officer. Please, Mr. Koiki, I'm currently in another protest right now. Can you let us communicate again? That's the kind of country I want to live. Imagine you phone the police officer. Yeah, he left his number. I'll read the letter to you. Probably omit one or two things, but it's nothing wrong, and it's a public. I can read it out. I love when I see at met.police.uk. Lọ́jọ́ iwájú, I want to see at yorubapolice.kinikon. Does the police in Nigeria have email? Follow Yahoo at Gmail. Oh, bastard country, woeful. Ìlú àdánù. So let's talk about the dinner. But that's very important. I've been told by the committee that since more people are asking that they want to be part of the event or the dinner, they've given a little bit of leeway, a bit of room for a few more numbers that you need to grab quickly. Eléyìí ń ṣe a máa dúró títí díjọ́ Friday kí tó gbowó ọmọ èèyàn kan kẹ́ni kọ́ ya yín lówó. Mo mọ̀ pé UK pay as you go ni. As you dey get the money dey go. Tó bá san £2,000 fún yàn lẹ́yìn as your wages, you pay your house rent, you pay your some people have mortgage, not all of us have mortgage. You pay your car insurance, your food store, then you'll be looking at how much is left. You're looking at it, maybe about 400. Okay, I gotta send money to back home. Our money agents, àwọn yẹn ń pa owó lọ́wọ́ wa. Imagine every day, you go send RIA, Lemfi, tap. Ẹ bá wa subscribe to tap o Yorùbá Wuyi. Ó dà ń pé Abiola kìíní kan ló ń jẹ́ tap, Lemfi. Ó dà ń pé Lady K ní Lemfi. Ẹ gba kóòdù wọn. RIA, Western Union. Then àwọn you dey go home. Ẹ bá ń fáwọn èèyàn mi lówó nílé. For how long are we going to be doing that? I don't know. But all I know is that our own children, they don't get time to send money to anybody. We are the budget ní fail nínú project yìí. But tí gbogbo ọba push ká jẹ́ kí a kúrò nínú Nàìjíríà. These your children that you are giving back to Europe and America, they're not going to send money to anybody in Nigeria because they're careless. They have their own life to live. Remember that wọ́n máa fẹ́ ṣèyàwó, they want to save money. They want to go buy a brand. Àwa la fi máa ra mọ́tò tí ó ṣe máa wá bí a battery máa dáhùn láàárọ̀ tó máa sọ pé in Jesus. Imagine, a person go say in Jesus' name, oh yeah, battery. I want kickstart. Instead of you to buy a brand new battery, but you have sent the money to Nigeria. I'm sure you understand what I'm talking about. But these our children are not going to do that. They want to drive a brand new car on lease, of a lease motto. But yeah, whatever the car is, they're not interested in buying cheap car because they want to send money to one of their loved ones or their family or the extent. They don't care. Not that they don't care, but they are not going to worry too much. So if they want Nigeria,
àwa la ṣe lówó fún yín o. The next generation are not going to give you any money. The next diaspora generation, they will probably give, but kò ní dàbí àwa. So if we are sending $40 billion to Nigeria right now, it will drop drastically to about 20 billion within the next couple of years. Because the generation right now are the ones sending the money. The next generation are not going to do so. So there is now, from what I'm told, but the demand was coming and the committee thought, okay, let's give room to more few people. But first and foremost, before I give you the numbers, èèyàn mélòó ló fi ra ticket via Koiki Media tonight? You're not paying to my account. You will have an account that I will send to you on the screen, and I'm watching on my monitors. I have a couple of monitors with me. Just indicate, Mr. Koiki, I live here, or I'm coming from Europe, or if I have visa, I'm coming from Nigeria, I'm coming from Turkey. Ìjìnlẹ̀ onílé wa kò níwèé tó máa fi cross over wá sí UK. Ó ṣe pé kò níwèé. Àwọn tó dẹ̀ wà ní UK, àwọn èèyàn ò ní wá torí pé ojú ti tì wọ́n. Àwọn ti UK ò ní wá. Ó ti yé yín, ẹ ti mọ àwọn ti UK. Ó ti mọ easy, ó ti yé easy bẹ́ẹ̀ yẹn. Easy to understand àwọn tí mò ń sọ. Ẹ̀yin ò tí mọ àwọn tí mò ń sọ. Gbogbo wọn kọ́ la fi dárúkọ. Koiki, wá padà gbégbòó ìwà àtàwọn ọmọ Yorùbá nation yìí. Ẹ wá gbégbòó, ẹ wá fi là wá lójú. Ìgbòho ṣá. Irú mọlẹ̀. Bàbá mi, chop knuckle. Bàbá bá ń ṣọ́ ẹ dé next week. Pàdé ẹ láti airport. Àti ìyàwó wọn. Rọ́pò. Beautiful mama. Mo ti rí àǹtí mi ti pẹ́. Ìyá dáadáa, àwọn ìyàwó dáadáa. Mo kí ìyá Dámì náà. Ìyá Dámì. Mo kí Dámì náà, Dámilọ́lá. Mo kí ẹ. Wá dúró tì. Mo ní máa dúró tì bàbá yín. Ibi tó bá ń lọ ni máa dúró tì. Tí gbogbo ọmọ Yorùbá bá ń sọ pé kò ṣe dáadáa, èmi Ọláyọmí Kóìkì, ọmọ Ìjẹ̀bú Òde, àwọn ìdàlẹ̀. Máa dúró tì to the last. Mo gbọ́ nínú ìpàdé kan ní owó ìtì tówó ni wọ́n fún yín. Ẹ bọ́lẹ̀ kúrò lẹ́yìn Yorùbá nation. Kódà ẹ ta Ìgbòho dànù, kò ní dá fún bàbá ẹni tó bá sọ bẹ́ẹ̀. Ìgbà tí bàbá yín ò ṣoríire rí nínú Nàìjíríà, tí bàbá yín àti ìyá yín ò rówó rí. Yọ máa lè. Gbogbo ilẹ̀ rò pé owó ni gbogbo nǹkan. Bomb bastard. Tí ọ̀tá bá wá gbówó fáwa, àwa ta Ìgbòho dànù. Àbí àtàgbòho fún olórí burúkú Tinubu. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ̀ ní ṣoríire. Ìbí Tinubu lẹ fẹ́ ta fún. Ẹ tàgbòho fún Tinubu. Ẹ̀yin tẹ́ rówó rí. Ẹ̀yin ọmọ tẹ́ jẹ bọ́tà. Ẹlòmíì ò jẹ bọ́tà títí dẹ̀ ṣe. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí, ẹlòmíì ò mọ tán pè ní grandma mi tó fi kú. Kò jẹ bọ́tà mi ju à ń kọ́ bọ́tà lọ. Ìyá àgbàlagbà. A rán mi lọ sí Leventis láti Adéníjàdé. Kò jẹ bọ́tà mi, kò ń jẹ oúnjẹ bọ́tà. Bá ní alájà oúnjẹ bọ́tà wà ń sa, á ní irú bọ́tà wo ló ń lò. Wọn ò mọ irú bọ́tà tó ń lò. Bá mi lọ sí Leventis. Kò lọ ra bọ́tà gidi fún mi. Lọ́n fọ́run kẹ́ gbogbo àwọn ìyá yẹn. Àtẹ̀pọ̀ olórí burúkú. Kò ń ṣàyẹn èèyàn gidi ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Àwọn tí mò ń bá sọ̀rọ̀ àwọn tó ní yẹn. Wọ́n bá ti gbówó fún wọn nísìn. Wọ́n máa shut up. Wọ́n máa ṣe kíní kan ní olùsí. Gbàtẹ́ pé ẹ̀rí ṣe rí. Gbàtẹ́ ẹ̀rí ṣe rí. Tí ó jẹ́ bàbàrà fún yín. Owó yẹn náà ló máa pa gbogbo yín dànù. So gbogbo ẹni tó bá ṣe láǹfààní pé òun sì lè dá sí ọ̀rọ̀ dínà £100. Ọ̀wọ́ wá ní kí n sọ fún yín pé numbers yẹn ọ̀pọ̀ mọ́. Mo kí wà látà olórí ẹbí. Gbọ́dọ̀ sọ fún Wálé gan pé wọ́n pè lọ́la. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ volunteer ní rally, bókí tó dọ́ sí rally, ẹ jẹ́ ká ṣèdúró lórí dínà. Dínà yẹn ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀, kò sí dress code. Ẹ múra dáadáa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Ìyá kan tẹ̀ ń béèrè pé ṣáwọn àwọn ìyá dáadáa. Ṣáwọn tó máa bá wọn wé gèlè wá. Àṣàkẹ́ TV, má máa fi gèlè yìí fi ṣe wá léṣe lórí screen ni.
Làṣàkẹ́ ló gèlè kan lánàá, gèlè yẹn báyìí pẹ̀lú Prophet Ológunlúwa. Bí a máa gbé Prophet Ológunlúwa wá kó wá bá wa sọ̀rọ̀ lọ́la, àwọn ni leader diaspora ní Amẹ́ríkà. Ìyá mi Comfort Ológunjà, ìyá dáadáa. Àwọn ti ra tíkẹ́ẹ̀tì, bí mọ́mí ò ra tíkẹ́ẹ̀tì gan, màá ra tíkẹ́ẹ̀tì tí wọ́n á ń bọ̀ sí lè ra tíkẹ́ẹ̀tì. Mo ní àwọn 6 ìyá yìí wà lára wọn, kọ́lọ̀ bá ń kẹ́ wọn, kó bá ń dúró tì wọ́n, kó bá ń ṣe dáadáa fún wọn. I think we were about 6. Ìlú yìí tó tútù kan bá dé, next week is not cold, and we pray that the weather will be mild. And it was mild. This week has been rain back. So we pray that Saturday coming next week for our rally, it will be bright, beautiful, so that many people can watch around the world, because I know you're all looking forward to it. Easy gan máa gbé kámẹ́rà dání. Ó máa gbé kámẹ́rà, ó máa gbé fóònù. Mo ti bá ara tripod, ó máa ṣiṣẹ́. Easy máa dé London níjọ́ Wednesday lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run máa bá ń ṣọdé. Mo fi padà sọ́dọ̀ ìyá mi Comfort Ológunjà. When CSI was released already, I was aware of it. And a lọ ṣe rally kan ní Central London, ní Trafalgar Square. Ẹ̀jẹ̀ ò flow lọ́wọ́ èèyàn mọ́ báyìí, òtútù yẹn pọ̀ gan. And she was coming from a night shift. Do you know what it means? To work 12 hours. Òun ṣe àwọn òṣìṣẹ́ iṣẹ́ dáadáa làwọn ìyá yìí. Àwọn tí wà ní London, wọ́n ti wà ní UK ti pẹ́, ọ̀nà bá wà pẹ̀lú ọkọ̀ ṣe dáadáa fún wọn. She's got a good job. And they are ready to contribute back. Not to Nigeria, because we all try to contribute to Nigeria, but Nigeria failed us. She was one out of the many that came for the last rally before Igboho was announced that he was free from the Republic. So we're looking forward. Some of you, we will not know you because orúkọ tẹ́ ń lò lórí YouTube. Àìtí mọ̀ yín báyìí dáadáa. Àwa tá ti mọra tá máa ń pàdé ní rally, we will connect straight away. But everybody on the day, we are all one family, from the dinner to the rally. So the dinner is somewhere not in main central London like Oxford Circus where the rally is, not up Mabulaj, not Park Lane. If you're looking at it from coming from the, let me plotted. So let me go to and say Hilton Kensington. I just want to make some, and I'm going to use my laptop here. So Hilton Kensington. It's a beautiful hotel. So let's give and take. Let's say Kent. So I'm going to put a direction now. So I want to travel from where? Let's even put Dagenham. Dagenham. So if you're coming from Dagenham and you're going to be driving, now I want to make it not leave now. I want to change that option to leave, because based on now. But we're not traveling now. We're going to travel. So we're going to leave the path at. So I'm going to push it at next week Saturday. Yeah, you can plan a journey. That's the good thing about UK. You can plan your journey ahead. No, Friday rather. Then around if your room left on traffic and all that. We want you to arrive early, get into the mood of the reception, mingle with the people that are also yours. We are all one family. Mingle. This is a Yoruba nation. Nigerian politics event. I invite our Yoruba nation. No, this one are for Yoruba nation. So if you are thinking that you cannot come because it's for Yoruba nation, sit in your house. Don't buy ticket. This is on behalf of our leader, our father, Professor ADEBANJI Akintoye. The man that loves his people so much that yesterday we spoke twice again, because there are some few things that he's communicating with me that he's got to do
It's classified, okay? So don't expect me to say this now. But it's got to do with the program. So Mukiba Badada, working tirelessly. So let's assume that you're traveling from Dagina and you want to come to the event on Friday. Let's look at if you're going to drive, it will take 45 minutes minus any kind of traffic. You will drive through our Instagram. We're going to go and come back because that is 1 hour already. On the day Instagram will be live as well, we will try as much as possible to carry you along on Instagram on the day of the event. But the most important way to watch it will be on the YouTube and Facebook. So let's assume that we want to travel from Dagenham. You will get onto the Rico Road on the A13 backing from Heatway. Then you will join the A13. Very important that we plan the journey very well, especially if you're driving, so that you can arrive at the venue and get a parking within the surroundings. There's a lot of parking around the surrounding, but I will give all the details as much as I can between this weekend. I'll try to go there maybe on Sunday, but tomorrow or this morning I'm going to be busy. You're going to come through A13, then continue on to Tower Hill, and that will bring you all the way down to Hilton, London, Kensington. It's about 40 minutes, 18 miles. Let's look at another location. If you're coming from, let's say Hackney, if you're coming from Hackney, and again, these are people that are driving. So again, you go through the A501. If you don't want to go through the congestion, you can avoid it, but you'd have to go through the North Circular, the motorway. From Hackney, it will take you through Graham Road, A1207, up to the Upper Street, going into Islington. Then you follow the A501, only long road. So there, the King's Cross, that long road that will take you all the way like you're coming into Notting Hill, and continue to Holland Park to your destination. It's not a very far place. So again, from Hackney, the whole total journey is 9.1 miles. It's about under 45 minutes. Let's pick another location, Kent. If you're traveling from Kent, Gravesend, anytime you're in Kent, your journey will take you an hour 5 minutes to 1 hour 40 minutes. Ejekade early so that we can have enough time to relax and engage and follow the program of the day. You would have to travel through the M25 for those of you coming through that route. You can go through the M25. You get on the M20 from the A229, take the M26, M25 to A243, and then you exit 9 on the M25 and you follow the A243 or the A3 or the A219 to your destination. Your total journey from Kent, you're looking at around an hour 20 minutes. Let's look at the public transport. Okay, let's go again, one more location. Okay, let's say Old Kent Road. I know we have few Nigerians that are Yoruba living in that axis. Most of them work on land now.
she's not driving, you can get the bus 148. Bus 148 takes you, and this is for the dinner, okay? Takes you straight into Shepherd's Bush. Again, from Old Kent Road, driving into the dinner, subject to if you have a ticket, it's about 45 minutes. So, find out how you want to get there, because as much as you might want to say, Koiki and all that, if Koiki is busy, the last thing you don't want is, so Koiki that. We won't look. We will have a lot of things to be worried about and thinking about. So, not that our phone is not going to be with us. Put a land on this thing. My Leica that I've never, since I have had the SIM, I've always relied on the hotspot and rely on my Wi-Fi when I'm at home. Next week, I will make the phone available for call direct. I will release that line. So if you call me, I will be able to pick it. And I just bought 100 gig on it at £20. Lano. That means it has its own Wi-Fi, independent internet. And for the very first time, I will not put it on WhatsApp only, just in case people want to call us between now and then. So I have left it as the safe calls. The reason why we allow WhatsApp call alone is because normal call also disrupt the WhatsApp call. Don't you pay for anything? I am not scared of anybody calling me on direct call because, and we don't have anything we're hiding. So sometimes people are wondering, why you always all want to get a WhatsApp call? It's just to make it comfortable for everybody, because in the back with direct, I'm override and don't put a WhatsApp call. So, and I had to get what is called internet on its own, so that now I have 100 gig more little, but at least it will be there. So that is for the dinner. Again, it's a paid event. If you cannot make it, it's fine. But do not turn up and say, they will not allow you to come in. You will not. So, if you want to see Oloye, it will then be on a Saturday when we move to the next event, which is the rally that has been prepared and planned carefully by all the organizers, including the YSDM that we are grateful to. So the next event after the Saturday dinner, the Friday dinner. The dinner is not Saturday, it's the Friday, which is the Friday the 11th. Next week, Friday, so in the ticket, we will remind you, I will be sending message to those that bought ticket from me. And this program from now till next week will only focus on the rally and the dinner. Nothing more. We probably talk about a bit of Nigeria problem, which can never finish anyway. But next week, Friday, on the dinner, Teba need address, find it public transport, when the event finish, you will get over back home. You will be able to get home safely. This is not Nigeria. I'm sure you all live here and you understand what I mean. So there is going to be activities. There is going to be, a lot of different things that I don't want to open to many of us tonight. Definitely, Entowa Fundina would have, a bit of advantage than Entowa, because the rally, will be massive. The dinner is more like just a few numbers of people. 150, don't know fair, but they've left a bit of room for extra numbers. So if you have not grabbed your ticket, there is still ticket available for the dinner from the committee as at yesterday in our meeting. So we want to shall like ticket is sure. So in case that ticket is found, the ticket they've give a bit of extra
So if you want a ticket, we have all contributed and we're still contributing. This program about boring for me in Nigeria. I'm sorry. This program is gonna be like this for the next couple of days. Program to one important. So we hope that they contribute. Láti sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ yín tó wà ní UK ṣe gbọ́ pé olóyè máa wà ní London ọ̀nà fi ṣe dinner ìyẹn pè ní dinner with Igboho, and this is what you should expect as well. Mo ń padà bọ̀. lálàá olùlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday májàsọ́lá àdìsá ọmọ adéyẹmọ aka Igboho ṣá nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbákejì ààrẹ Mákẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí Kentos kì í ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn gbàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Igboho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. Bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho léyìí tọ́láyọmí Koiki àti bàbá wa gbẹ̀dú ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. Bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Koiki lórí +447 594 050 979 Kẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá Kògbódọ̀kú lórí +353 863 375 537. Bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764. Lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. Ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún àṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. And welcome back as well. If you're watching on Instagram, you will not see the background of what I'm showing. If you want to see that, you need to join. Good evening, good morning, good afternoon. The platform that you will So for the benefit of those of us that have never been to this part of London, so this is where the hotel is, as you can see from the images behind. It is called the Hilton Kensington. So Tebari bus Yanisi, the bus 94 will be traveling from Piccadilly Circus. That's Akintoye with public transport. It's a Friday. And Toba with bus lekomawo. Edekowa change batayi. We know we do things in our own country here. This is different from Nigeria. There's a way people go to party in this country. You can go to work and from there make it down to the, venue, or you can go back home, But I just want us to plan ahead. So the venue of the hotel is called the Hilton London Kensington. It's a 4-star deluxe, beautiful hotel, all ready for us for next week with a nice food as well. So let's go to their website. So that is what the hotel looks like, where we will be entertaining our father, our uncle, our brother, a philanthropist, and likewise the man of the moment,
the one that is going to be representing Akintoye, but we will be celebrating his birthday on Friday next week, inshallah, Lord Jesus Christ. What God cannot do does not exist. It's a beautiful hotel, as you can see from the images. London, Hilton Kensington. Beautiful hotel. Easy. Don't worry. So, Kolon jẹ́ kí ìran Yorùbá lè dé ibi tá à ń fẹ́ ní kíákíá. I worked in the hotel for more than 10 years in this country. Gbogbo tẹ́ ń rí banqueting hall yìí, this was one of my main jobs. I do the setup Monday to Friday, and I've done other areas in the hotel industry, from working as a kitchen porter, I graduate, wine waiter, silver service, butler. But the one I love so much is that I love the hospitality industry. It's a big, massive industry that the future of the Yoruba will rely so much on hospitality. And hospitality wa ló dé wa mọ́bi tá wà lẹ́nu tí ó ṣe àkóbá fún wa. We welcome people, and they are now saying that, look, you cannot use Obafemi Awolowo University. It's not yours. What a very sad situation. You know, if you go consider, mine is just a small little light drink, non-alcohol. You know, my top it's a relaxed show. It's all about the D-Day. So looking at this, sometimes I'm like, wow, it's like there's what they call the U shape, the boardroom, then the round table when they have different events. So when we set up like this, we will then prepare the tea, the brisket for the morning arrival. I'm talking about when I was working in the hotel. Then they would have the lunch in the afternoon. So while they're having the lunch, we will tidy up the room where we will refresh new water, cups, biscuits, and all that. I can't wait to have a country where staff will be respected and people will fly in from all over the world. Láti wá sí ilẹ̀ Yorùbá, láti wá wo kí là ń ṣe, kí là ń tà, kí là ń rà. Business-wise, it's a big industry, hospitality industry. Let's look at the GDP. UK hospitality industry. GDP. UK. The hospitality industry in the United Kingdom is largely represented by the country's hotels, pubs, restaurants, and leisure companies, and produce around 4% of the UK GDP. I hope you understand what I've said. Owó tí UK ń pa wọlé fún economy wọn, 4% of it is coming from the hospitality industry. Still very small compared to other countries around the world. Somebody also asked, how much does hospitality contribute to the UK? And this is the figure now. Ẹ̀tẹ́tí yẹn ọmọ Yorùbá tí wọ́n fìyà jẹ yín tí Tinubu ní ẹ máa ṣe bàbá kẹ̀. Ẹ̀mí mọ́lẹ̀ kí n kọjá, when you should be working and earning your own dignity money. Whether you are a plumber in that hotel, whether you are just an electrician in the hotel, whether you are just a room service. I did night shift in London Bridge Hotel. What I do is that, so what we do is we prepare, light meal for the guests. They will call the kitchen. So, hello, room 102, or sometimes they will call through the reception and they'll give their room number. They will say they want club sandwich. I don't do any big meal like, steak and all that. Just,
bread with a bit of whatever they want on it. You slice it, you put the hotel handkerchief or whatever with a nice tray, you take it to the room. You take the, only leave to my work. Our best in there. But Nigeria today, many of our youth don't have this opportunity. That is why we are saying the future of us out of Nigeria is the best. Gbogbo yín lẹ ní talent. Ojoojúmọ́ Mr. Koiki, I'm a graphic designer. Ẹ̀yin ò mọ̀ pé gbogbo iṣẹ́ yẹn náà ara iṣẹ́ tí ẹ nídìí fún ilẹ̀ tó dání. Nigeria is not going to give you a opportunity. No, let's go back to the value in money. The question is how much? A máa padà sórí dinner tá à ń bá lọ. Mo kọ ẹ̀mọ̀ kò torí à ń sọ̀rọ̀ tell yẹn nísìn. So I want us to also use this as an opportunity to educate ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Ṣé rally ló kàn ní London? Gbọ́n kan tí hòtẹ́ẹ̀lì ń mú jáde ní UK in terms of the percentage. It is a money-making machine. Ṣorí bó ṣe lo ọ̀rọ̀ yẹn. The hospitality industry, it is a money-making machine. Kò ń ṣe ìwé tí wọ́n fi lọ géèyàn lórí orí géèyàn lọ́yàn pé kí ní ìdókòwò lọ fi ṣògùn owó. If you have a country that is working, sister mi kan pè mí lánàá láti Nigeria. I won't give too much details of what she does because I don't, like I told her, I said, look, for me to promote anything in Nigeria, I'm sorry. I don't trust anything because at the end of the day, if anything goes wrong, who do we complain to? If I introduce a that's why I don't promote intention because anything about go wrong, so my integrity is too high to be put in the mud. No, I can't because if anything goes wrong, not that I don't trust any one of you, but I don't know each of us. If anything goes wrong, would I be by listening? So the UK hospitality industry is called the money-making machine. The growth doesn't end with employment rate. Ìdàgbàsókè kò lè já wálẹ̀ torí pé the demand for kitchen porter ó gbọ́dọ̀ wà. The demand for cleaners, the demand for doorman, receptionist, name anything you can think of. And these are not jobs that need any qualification. Oh, need the man lost university go to the kitchen porter. Kilo lost university for that kitchen porter. Ìwọ tó ní degree tó bá dé ìlú wà kọ́kọ́ fẹ́ sínú kitchen porter kò lọ máa àwọn tó ń ṣiṣẹ́ tó wà òkè nísìnyí àwọn ìyá mi comfort àwọn náà ti torí fan kankan wọ́n ti ṣe wàhálà. The good thing kan ni pé anywhere you were, develop yourself. Ìwọ tètè já kúrò láàrin wọn tètè máa develop ara ẹ̀ wọ́n ń fọbọ́ tẹ́lẹ̀ ni tètè máa wá kọ́ọ̀sì kékeré kan tó máa ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ wàá máa wò pé òkè hòtẹ́ẹ̀lì yẹn nísìn èmi náà mo fẹ́ di doorman báwo lọ ṣe ń ṣe wà lọ ṣe training ẹ̀ so that wàá lè upgrade kúrò ní kitchen porter káyè tún lè wà fẹ́ lòmíì kò dàbí Nàìjíríà tó yẹ pé gbogbo èèyàn máa wà lójú kan ní federal secretariat ẹlòmíì ó yẹ kó ti retire ó ń ṣoògùn pé kó má gbé òun kúrò níbẹ̀ ẹ tó yẹ kó ti retire torí mọ̀ pé tóun bá retire sí kankan tó máa wọlé fóun mọ́ wọn ní san pension ẹ wá ń ṣoògùn ẹ máa ṣoògùn sórí síìtì àwọn èèyàn ẹ máa ṣàṣírà yín in a system that should be surplus. So let's go back. The UK hospitality industry is a money-making machine. The growth in ton grow ni kò wálẹ̀ doesn't end with employment rate. O gbọ́dọ̀ ríṣẹ́. And if I want to prove it tonight again, mo ń wáṣẹ́ kitchen porter. Tí wọ́n kú sọ pé mo ti ṣiṣẹ́ kitchen porter yìí, I'm born bastard, àwọn máa lè. Ó mọ̀ pé tó ń gba kitchen porter, ó ní dignity ju olè senator yìí lọ, àwọn jẹgúrú jẹrá. So I've just typed in kitchen porter, and you can see that it has come back with multiple jobs.
Cherry, kitchen porter, the Royal Household London, full time. Annual leave wà ńbẹ̀, company pension. That means pé tí bá ṣiṣẹ́ ní hotel yẹn fún 20 years, wọ́n máa san pension. Tí ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ wà available tí bá ṣe tán. Ìjẹ́wọ́ san pension fún popsi ẹ̀ nígbà tó ṣe tán níbi iṣẹ́. Dádì ẹ̀ ni mò ń béèrè, dádì ẹ̀ ìgbà kó tó kú. Ìjẹ́wọ́ san gbogbo ẹ̀tọ́ ẹ̀ fún gẹ́gẹ́ bí ìlú tẹ́ ń pè ní country tó ṣe country. Was your parent paid for their pension? Àbọ̀ mọ̀ pé wàhálà ní kíyàn lọ máa ṣiṣẹ́. Kò jí láàárọ̀, kò lọ bí iṣẹ́, kò jí láàárọ̀, kò wá ṣe yẹn fún 30, 25, 20 years. Kó wá dé àsìkò pé ẹ sanwó padà fún wa àwọn contribution tó ń yọ ló ń pè ní ẹlòmíì mọ̀ tó ń pè ní pension. Owó tí ẹ ní ìwọ ló lówó yẹn wọ́n kàn bóyá kọ́ bẹ́ẹ̀ tọ́jú ẹ̀ pé ó dáa tó bá ti wá ṣe tán o a máa fún ẹ ní díẹ̀díẹ̀. Ẹlòmíì nílùú yìí ọmọ àárín pẹ̀ fáwọn fi gba owó wọn ní bulk wọ́n fi gba gbogbo ẹ̀ padà. Government àwa pay wọn off. Àwọn òyìnbó dá wá lọ sí Spain wọ́n lọ ra small house níbẹ̀ wọ́n máa gbé níbẹ̀ wọ́n máa ṣàyè níbẹ̀. Ìjẹ́mọye ọmọ Nàìjíríà tó ti kú látara pé wọ́n wá pension nù. Ẹ wá ṣẹ̀rí àwọn ìyá àgbàlagbà àwọn governors ní wọ́n máa fi wọ́n tàràkà. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn ìyá tó lọ ń jókòó tó ń béèrè owó wọn yìí wọ́n ṣiṣẹ́ fún owó wọn ní kò ń ṣe owó government. So iṣẹ́ yìí kitchen porter yìí wọ́n ló sọ pé ó ní annual leave. That means pé nínú ọdún kan o gbọ́dọ̀ lọ holiday. Àwa là kí n lọ holiday àwa Nigerians. Kàkà ká lọ holiday àwọn á ní kó fún wa lówó yẹn àti ṣiṣẹ́ sí. Ìgbà tó yẹ kíyàn lọ sí. You will also get employee discount. Full job description. Kí ni job description Tinubu lẹ́nu? Kí ni job description Àpábí olè? Senate President olè. 419. Kí ni job description àwọn senators ní? Kí ni job description àwọn governors? Iṣẹ́ wo gan lẹ gbà wọ́n fún? Lẹ́yìn ìgbà tẹ́ dìbò 419 fún wọn. Smelly. This is the job description of a kitchen porter with an annual leave, company pension, and employee discount. It is the satisfaction, like it is the satisfaction of helping deliver an impressive service. Service wo ni Tinubu ti fún wa nísìn tó sáwá sí London? Tinubu is on annual leave. Tinubu is on a medical leave. Kí lẹ ní pé annual leave? Tinubu doesn't have any hospital he built in Lagos that he says he built. Ó wá sáwá sí London, ó wá gba medical. Ní blame ẹ̀kọ́ Buhari náà Boko Haram bó náà ṣe wá gbà nìyẹn. Wọ́n ti ń tọ́jú Tinubu lọ hospital báyìí. Yóò ti wá ní St. Mary hospital báyìí. Yà ń fún lóríṣiríṣi treatment. Ọlọ́run fún lálàáfíà. Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kó kú sí bíbá. Ó ṣàgbégáńgbá rẹ̀ kó máa lọ. Tó máa jí gbòòrò gbé àgbè. Tó bá jí bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ wá bá jí gbòòrò gbé. Ẹ wá ra tíkẹ́ẹ̀tì. Job description mo ṣe fún yìí o. Fún iṣẹ́ tí wọ́n sọ pé kó tó sọ job description yẹn wọ́n ní iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe yìí it is the satisfaction of helping deliver an impressive service. Kí lẹ rò pé Koiki ṣe ń pariwo Yorùbá nation ó fẹ́ deliver wa kúrò nínú òfò àti ìyàtà dánù tó ń pè Nàìjíríà service ni. To be doing this is like rendering a service to the community. Mo ní 10 years ni mo ṣe pẹ̀lú Nigerian community. I never regret it. So serving Yoruba people today is like for me, I can't just stop loving it. Ilé tí mo ń ṣe ọmọ máa rántí èmi náà. Kò yẹ kó wọ́n ní rántí mi nínú Nàìjíríà. I have a lot of colleagues within the Nigerian community. At the press of a button, I can request for anything within the community. We are still friends. Igbos, Yorubas, and the others that are part of the central. Ẹ̀gbọ́n mi ní chairman wọn nísìnyí, Ayọ̀ Akintoye. Tí bá pè wọ́n láàárọ̀ lánàá ní pé ṣé ẹ̀yin ò gbọ́ pa fẹ́ jẹ́ Yorùbá nation? Wọ́n ní Koiki mo pàdé ẹ̀gbọ́n kan mo ní kájọ ya picture kí n gbé sórí social ìyẹn náà ṣé o mọ̀ pé tí wọ́n bá ti ya picture tá a bá jọ gbé sórí Facebook má jẹ́ káwọn tó wà Nàìjíríà brand tèmi náà kó wà pẹ̀lú gbogbo wa.
àwọn wá gbéra wa síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ ẹ rò pé kò wèmí náà kémi náà máa jẹ pẹpẹ sóò mo sáré wọ Nàìjíríà kémi náà wọlé kí n jáde àbí wọn á ṣe London boy nínú smelly àdúgbò ní tí mo hate jù nìyẹn gbogbo àwọn àdúgbò yẹn á máa rùn gbòòlà ni bí àwọn máa ń tọ̀ káàkiri ni kò tẹ̀ yéèyàn àdádúgbò mi báyìí ìtọ̀ ní gbòòlà ẹ wá náà lálàáfíà báwo lè ṣe fi lálàáfíà ó dẹ̀ láìkọ́ máa jókòó sí ti kọ́tà jókòó á máa ṣe fàájì bẹ́ẹ̀ mosquito á máa jẹ wọ́n gbogbo á máa ṣe láìfù lè ṣàbà ìgbà tí lọ́mú pẹpẹ súùpù mosquito fẹ́ jẹ nípa ẹ jẹ́ á máa lọ́ọ́ lé jàre wọ́n ní kí ló dé yóò rí bí mosquito jẹ yín wọ́n ní kò jà wọ́n ó sì jẹ nípa sí bíbà bá délé màá yà sáré lọ mú àwọn ibo rẹ̀ tó ta chloroquine fake báyìí tó ṣe mú kan láìpẹ́ ní gbogbo àlùmọ́ṣù náà kó ṣàánú ìlú yẹn ló wá lóko ó máa dàgbà sí. Benefit of teaching porter job a ṣì wà lẹ́nu hòtẹ́ẹ̀lì ni mò ń sọ yìí hòtẹ́ẹ̀lì tá a fẹ́ fi ṣe event òun lẹ̀ ń wò níwájú ẹwà London Kensington Hotel ṣẹ́yìn náà rí bó ṣe beautiful standard kò ní standard ó gbọ́dọ̀ standard ibi táwọn àlejò máa dé sí òun ṣàwà ló ń ṣe fún wọn ṣe for everybody ní standard ní Nàìjíríà ò ní kò lè ever ní standard ẹ jẹ́ kó wọ́n send àwọn plastic bag kan lẹ́nu ìbọn ìyàwó mi gbé aṣọ yìí sí mo gbọ́dọ̀ post aṣọ yìí lọ́la o mú mi máa bá mi jà lára fúlù jà láìlè aṣọ ìyá Ìgbòho tá a rán ilé ẹ̀dá ti pààkì gbogbo àwọn wàhálà ìrìnàjò nílùú ìgbà láti ní sílẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹrù ní o máa gbà lórí iṣẹ́ wa lẹ́yìn. ẹni tó bá nídìí fashion designer tó mọṣẹ́ dáadáa tó máa gé sí yín lọ́rùn débi pé èyí ká máa bẹ̀rẹ̀ pé Koiki mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí n má fi gbogbo design wọ̀nyí dán délẹ̀ ẹ kàn máa wò báyìí lẹ́yìn ẹ má lọ copy design yẹn táwọn kan copy ní eléyìí nísìn mo gbọ́dọ̀ post ẹ̀ lọ́la tí mo lè sọ fún mọ́mì pé máa post ẹ̀ ní ọ̀dà ìgbà àti post office láàárọ̀ ọ̀la lágbára Ọlọ́run ẹ bá wá ń wá fashion designer tó mọṣẹ́ lórí ẹ pé tó mọṣẹ́ ìyẹn kàn sí Koiki Media ìyẹn mo lè fògùn ẹ̀ mo lè fi gbárí àwọn ti gé aṣọ sísítà mi kan wà lamẹ́ríkà ó gé aṣọ yẹn sí lọ́rùn kò rí rí ìyẹn ni you are àǹjọ̀nú nìyẹn tẹ bá fi ránṣọ tọkùnrin ní tọmọdé ní tàgbàlagbà ní ẹ kàn sí mi connect mi àwọn màmá yẹn máa wọ ilé ní next week Friday àwọn yẹn máa dán pápá màmá yẹn ti ní tóun máa wọlé ilé tóun wọ́n ti mi kan náà ní Newcastle ó ní Koiki aṣọ màmá Ìgbòho lèmi máa wọ ní ẹ máa wọ bọ̀ àwa tá máa wọ ẹfẹ mọtẹ mi máa wọ lọkàn pọlì tí máa wọ àwọ jeans and trouser ṣé wọn máa post eré lọ́la ìyàwó mi ni kò jẹ́ ó wú máa sọ fún má gbà jọ kúrò nígbà yẹn lọ́la o ẹni ìyàrá ọ̀la náà ti post office. Now à ń sọ̀rọ̀ nípa hotel big industry mo ì tí fún yín ní figure mo ń bọ̀ ẹ̀yin náà ẹ wo hotel yìí bó ṣe rí ẹ wo bó ṣe fine ẹ wo standard ẹ wo room yẹn bó ṣe standard suite and the guest room easy ṣé òun ríran ó wà lórí program bó ti wọlé àdìtú ọ̀rọ̀ Olódùmarè ó ti sùn bàbá àbèjì so hotel tá a ti fi ṣe event òun lẹ̀ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ hotel dáadáa ni hotel tó dúró dáńtán gallery ẹ̀dá lọ sí gallery a máa padà síbi so gallery ẹ̀ lélẹ̀ so fẹ́yìn tẹ́ ń bọ̀ ẹ lè miss ẹ̀ okay ó wà straightforward like I said the parking area easy ṣó ń jọra wọn àwọn ti Miami àwọn tó dé sí hotel àwọn láti ní easy ó ti yé bẹ́ẹ̀ a máa jẹ breakfast níbẹ̀ lẹ́rù ìyẹn náà lára ṣe ń ta wọ́n pé Koiki ṣé rálì ló kàn láti tó lọ síbẹ̀ lálẹ́ tó bá kan rálì kí ló tó kàn
jágbàjàgbà. Igboho ṣá ibi tá a ti fẹ́ host lélẹ̀ àwọn ò ṣe conference dinner làwọn máa ṣe níbẹ̀ ṣe rí bó ṣe to gíláàsì yẹn bó ṣe máa rí next week nìyẹn èyí tẹ̀ ń bọ̀ wọ́n ní kí n má reveal too much fún yín wọ́n ní Koiki máa ṣẹ́nu kò alájà fún náírà Koiki máa ṣẹ́nu kò má fún wọn ní gbogbo nǹkan fẹ́ ṣe níjọ́ yẹn gangan jẹ́ kó wá fojú ara wọn rí Igboho ṣá a máa nífẹ̀ẹ́ kú ni àwa máa nífẹ̀ẹ́ Igboho kú ni tàbá ṣe ná £50,000 kò tí pọ̀ jù kò ká kó £50,000 yẹn wá kẹ́ lọ fi rẹ̀ pàtí gbogbo ká lè fi bá Fúlàní jà ṣé owó yẹn la fi bá Fúlàní jà ọ̀gá ọkùnrin ní ìsọjí ó ní owó tó fi ṣe pàtí yẹn nísìn kó wá pín sí gbogbo state bomb bastard sọ fún gómìnà yín pé owó tó ń gbà ní security vote kí ló fi ń ṣe kẹ́ làgò mọ́ wọn lórí kẹ́ fọ́ọ̀gù mọ́ gómìnà lórí kó máa bẹ̀rẹ̀ pé kí ló ṣe ẹ̀gẹ́dẹ̀ tó lè níyẹn Fúlàní pa wá níbọlẹ kó security Koiki ní owó security vote wà lọ́wọ́ owó tá a fẹ́ fi ṣe rally àti dinner oníka sẹ́ndì sí kẹ́ wá pín sí gbogbo state àbí ẹ̀rẹ́nu wọn yàbàlà ẹ̀rẹ́nu wọn yòbòlò adókòó ní yàrá ránṣẹ́ ọdíò Fúlàní wọlé pa yín ẹ̀ jáde kẹ́ pa Fúlàní náà dànù kẹ́ pa wọ́n lọ bí kí United Nations máa ní kí ló ṣe wá kan ní wọ́n ń pa wá náà pa wọ́n you do me I do you God knows best you do me I do you. ẹ jẹ́ padà sórí hospitality industry tí tèmi ti ṣe for 10 years nìyẹn tí bá dijú mi báyìí mo lè máa plot kí ló ń ṣẹlẹ̀ nínú hòtẹ́ẹ̀lì mo tún ṣe goods and delivery service mo náà fi ṣiṣẹ́ dànù nílùú àwọn tírélà wa park àwọn yẹn wá jẹ́ ẹrù ní potato ẹran oríṣiríṣi nǹkan tí bá ti ń dé láàárọ̀ bá inú máa ń bí mi ni ìgbà ìpọ́n sanwó fún mi ni pàdé báyìí ní tó 6 gbogbo àwọn tírélà yẹn ti park bó bá ṣe ń ṣílẹ̀kùn bá wọn bombard ẹ̀ because one Lord deliver for another person so everything is about time in this country so in the UK a tó padà sí iṣẹ́ kitchen porter the industry tó ń pè ní UK hospitality the industry is growing at almost double the speed of the economy. The UK hospitality wọ́n ní ó ń grow. Ǹjẹ́ Nigeria hospitality ń grow? Ẹ bá ń fi sínú comment section. Ṣé Nigeria hospitality industry ṣó ń grow? Now, èló ni hospitality industry ń generate sínú UK tí mo ń gbé nínú ẹ̀ láti fẹ́ host olóyè Igboho èmi kọ́ ni mo fẹ́ host gbogbo ọmọ Yorùbá ló náà fẹ́ host wọn. Ẹ̀yin tẹ̀lé ń sọ̀rọ̀ ṣé rally ló kàn ṣé dinner ló kàn ẹ̀yin ṣe bẹ́ẹ̀ ara ń ta yín ni tí wọn náà bá ní visa láti wọ UK ẹ̀ ò ní sọ yẹn. So £50,000 tàbí fi ṣe event yẹn ìyẹn ni ká transfer sí Nàìjíríà ká lọ rà bọ́n ká rẹ́pà ká wá lọ fi bá Fúlàní jà £50,000 àbí. Yàyà Bello jí owó tó jí gbogbo wa la gbọ́ pé ó jí àwa bí tí Yàyà Bello wà ká fọ́ọ̀gù mọ́ lórí kẹ́jẹ̀ máa tún ní gbogbo orí ẹ̀ kọ́ ní kí ló ṣe wá ká sọ pé ó lè ní owó tó yẹ kó fi ṣe security fún Kogi òun àtàwọn ọmọ ẹ̀ ṣé ọ̀dẹ̀ ni wá mo ní àkì í ṣe ọ̀dẹ̀ bọ̀ à ń ṣe bí mùmú gbogbo alágbọ́n ní òsì yẹn pé Yàyà Bello kó owó state ó dẹ̀ sanwó school àwọn ọmọ ẹ̀ táwọn fi ṣe tán àwọn ọmọ yẹn máa kú ni wọ́n máa rùn ní kò tí mọ̀ ó dẹ̀ sanwó America school yẹn dẹ̀ gbowó yẹn ní dọ́là nínú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ l'Ábùjá ẹ̀ráyé ìdáwà fi ṣe ní UK fún olóyè wa Ìgbòho Òòṣà ọmọ aládìkú Ìgbòho Òòṣà irúmọlẹ̀ Ìgbòho Elédùmarè Ìgbòho tiwa Ìgbòho ti bàbá Akintoye Ìgbòho ti gbogbo ọmọ Yorùbá ìyẹn lẹ wá ń bínú sí ẹ bá ti bínú dáadáa ẹ súnmọ́ London Bridge àìrọ ẹ lè wọ UK ẹ lọ sí 3rd Mainland Bridge ẹ lọ jábọ́ síbẹ̀ wọn pásítà ní yóò pè. 93 billion pounds ní UK industry hospitality industry rather ló mú wọlé lọ́dọọdún 93 billion pounds sterling 93 billion. Do you know what that means?
So UK ò ní gbàdúrà pé kí ìlú kan tó ń pè ní Yorùbá nation kó wá sáyé kí wọ́n lè divert hospitality services yẹn lọ sí, because tí Yorùbá nation bá wà tí a dẹ̀ ní standard tí a dẹ̀ ní security, irú brother mi Adékúnlé Abíọ́dún táwọn ní hòtẹ́ẹ̀lì tí ó wá employ Koiki Media, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lè employ mi, èmi á máa ṣiṣẹ́ kitchen porter, dignity àwa wọ́n máa sanwó fún mi, but àwọn ló ní hòtẹ́ẹ̀lì. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí challenge ẹni tó fẹ́ lọ sí UK pé have you been to Yorùbá nation country? Àwọn èèyàn máa béèrè wa pé what do you offer there? Nítorí máa kọ́kọ́ béèrè nìyẹn. Àwa ni we offer the best climate, we are the best. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí sọ nípa ó yẹ máa fún mi láwọn ọbẹ̀ yẹn. Ẹ sáré kọ sínú comment section àwọn ibi tí a máa sọ fáwọn èèyàn. Olúmọ Rock. Àwa sọ fún wọn pé have you been to Olúmọ Rock before? Does UK have Olúmọ Rock? They don't have Olúmọ Rock. Àwa máa sọ fún wọn pé a ní Olúmọ Rock. Àwa present ẹ̀, àwa ṣàlàyé purpose tí rock yẹn ṣe wà níbẹ̀. A máa sọ fún wọn nípa comment náà ẹ ti sùn ní. That is the challenge UK ò fẹ́, because UK mọ̀ pé a máa compete pẹ̀lú àwọn when it comes to hospitality. But UK fẹ́ the other way round. Ká japa ká máa bọ̀ ní UK. Nígbà tí Mr. Gibson Holy Boy tí wọ́n lè dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀ tó máa employ Koiki ò ní láti wà ní UK. Màá wá ṣiṣẹ́ lábẹ́ wọn as a driver. Irú àdìtú ọ̀rọ̀ nísìn á ṣiṣẹ́ as a driver. Àmọ́ identity ẹ̀ so that tó bá tọwọ́ bọ̀yàn nídìí nínú mọ́tò ẹ̀ á gbé lọ sẹ́wọ̀n á ṣẹ̀wọ̀n. Kò ní sí pé ṣé prison ló sùn àbí kò sùn prison. Ìlú òfò poor bastard country ìyẹn lẹ fẹ́ ká jókòó tì. Ìlú tó ń sentence èèyàn sí prison táwọn ọ̀bẹ wọ prison kò wọ prison Nàìjíríà. So UK mọ̀ ọmọ Yorùbá ló ní làákàyè. Àní ní láti wá sí Oxford University. Kí la fi wá ṣe Oxford University? Kí la fi lọ ṣe ní Harvard University nígbà tí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University bá jẹ́ pé top notch in the world? Bàbá ló ṣe fẹ́ jẹ́ top notch. A fẹ́ ṣe Unity Day fún ọ̀jẹ̀ kárí ṣe níbẹ̀. Do you understand that? Yorùbá Unity Day ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University fún ọ̀jẹ̀ kárí ṣe níbẹ̀. Fúlàní ní kẹ́ get out. Àbí nǹkan tó sọ fún akọ́ni yẹn. Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University. The Yorubas were rejected from having their event there. Inú òde bí gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo ní Egypt ní Koiki Ọ̀ṣun festival. A máa fi yẹn pawó wọlé. Mo kí Mr. Michael Barr. Wọ́n ní Koiki, what is the best account to send something for CSI's birthday? Èmi kan mo lówó yẹn o. Mo rò pé mi lè fẹ́ sọ ni. Bàbá ní àkáǹtì kan tó ní ẹ bá kàn sí mi ẹ kọ́ bá mi share receipt ẹ̀ ìnáwó forward ẹ̀ sí mi. Mo mọ̀ bí UK lẹ́wà bí America bí Canada or wherever tó bá jẹ́ Nàìjíríà. I don't know bí ẹ ní nọ́mbà mi lọ́wọ́. My number is not showing on the screen right now because tẹ́ ẹ bá ní nọ́mbà mi ẹ jẹ́ n yọ capture yẹn kúrò. Ẹ máa mú nọ́mbà mi later máa fún yín ní nọ́mbà mi. So ẹ kọ́kọ́ birthday gift èmi kọ́ mo lówó yẹn owó tó bá ń ṣe tèmi àgbọ̀dọ̀ jẹ́ àgbọ̀dọ̀ tó jẹ́ owó olóyè but brand lolóyè a máa forúkọ ẹ̀ brand ni. Ìwọ gbọ́ pé Puma àti Davido nísìn àti Wizkid ó gbọ́ pé ń jà ní brand ni. Wizkid náà òun fẹ́ $10 million wọ́n ní wọ́n ní fún ọlọ́gbẹ́ fún Davido máa wà ní kinní kan ní Èkó lọ́la ẹ̀mọ́ bá wọn polówó ni ó ní gbogbo ní kẹwọ́ Puma but yẹn ò ní pé kí wọ́n ṣorí ní Nàìjíríà gbogbo ẹni ó lè wà nílùú tó bá wọ Puma wà máa wà òkè èmi ò wọ Puma mo wọ Nike kíní kan no label ni mo máa ń wọ káàkiri ní UK but mo wà comfortable inú mi dẹ̀ ń dùn ìwọ fẹ́ wọ Puma ní Nàìjíríà ibi dẹ̀ ń pa ẹ́ home pastor country tóbi ṣe ń sọ lọ. Ìran Yorùbá fẹ́ ṣe nǹkan nínú Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University. And do you know that kò sọmọ Yorùbá kankan tó wà upset yàtọ̀ táwọn ta jẹ́ díẹ̀ nínú Yorùbá nation campaigners. University bàbá wa ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé
The line is open. It's engagement tonight. Number tẹ́ máa pè mí sí studio number la máa ń pè. Ó bẹ̀rẹ̀ láti +44. Don't know WhatsApp only call listen because mo ti ṣí like I said earlier. +44 44 74 04 405 917. Life náà ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí. Kò ń ṣe pé ètò bá wá di ọ̀la. Grandma ní ìyá mi wọ́n ní ìkọ̀gísè. Ó dà pé easy ti send owó kan wọlé o. Mo ń gbọ́ tí kinní kan dún nísìn. Àbótí mi ni ẹ mọ̀ pé àwa Ìjẹ̀bú a máa ń láìkọ̀ owó gàgà. Mo gbọ́ àwọn gbọ́ kan tó dún nísìn ni. Clement ìyẹn ti send owó wọlé. Bàbá mi dáadáa, brother mi. Ọmọ Biafra ni bí wọ́n ṣe máa ń fún mi lówó ń tẹ̀. Wọ́n ní Koiki, I no care. Just dey talk the truth. No change o. No let Tinubu tell you nothing. That man na bomb bastard. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni. I go support you for that one. Thank you so much, Clement. We love you on this platform. We appreciate your contribution. So we are still on the event of the day. Thank you so much, Clement. As the family. And shout out to our Prime Minister, Ikogosi. Imagine selling this to the world. Have you ever heard about this place before? Where? I mean, what is mysterious about Ikogosi Warm Spring is the fact that the flowing side by side. Warm spring is another spring is cold. In the country to the Congono. See any UK, I can sell that to the world as a media. If you tell me the make what they mean about the set up a proper office and promote your own business on your behalf. Because the business in Yamawa registered. Àmọ́ gbogbo staff tó wà níbẹ̀ torí pé fẹ́ kí staff kan wà kó pààyàn kó sá lọ sí Niger ká má lè mú. Imagine how many people have murdered Yoruba people and they've left the country until date. Nobody knows where they are. You can't live in that kind of society. You can't live in that kind of country. A very good morning, Mokibu. So let's go back to Eshegone Grammar for reminding us about this beautiful place called, and I hope I'm pronouncing it very well, Ikogosi. Ikogosi is the warm and the cold. The meeting point. The meeting point of Omitutu at Tomito Warm. Ìlú Omito Warm la máa fi ń wẹ̀. Ọlọ́run kó ṣàánú wa torí òtútù. Táyé bá le lọ fomi tútù wẹ̀ níbi. Ó jẹ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó mi yẹn kó warm. Kó má lọ ní àwọn tó ń ṣiṣẹ́ nurse ló máa mọ̀ tó máa ní. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí gbogbo ẹ̀yin silent listeners. So we're still on the top of the matter. A ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa dinner. Àìtí lọ sí rally. A dẹ̀ ti ṣe how many hours already? Tàbá ti fẹ́ dé 2 hours. Àwa gbẹnu wọ rally, which is another big day for the event next week Saturday. Mo kí gbogbo àwọn alásàlá tó pátá tó ń bẹ ní gbogbo UK. Mo kí gbogbo ìjọ pátá gbogbo yín la invite. Wọ́n ti send the invitation letter. They can gbé fún gbogbo yín. A máa kà lálẹ́. Òkè dà pé èèyàn kan pè wá. Wọ́n fi bá wa sọ̀rọ̀. Gbogbo ẹni tó bá fi bá wa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ pé wọlé. Ẹ má fi dá èmi nìkan. Ẹ jẹ́ ká lọ sí òkè lọ́hùn. Mo lè sọ pé ní Dublin ní Kọ́lá ìtì ń bọ̀. Ẹ bá mute background yẹn. Ẹ ti wọlé. Ẹ mute yẹn mọ́lẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì náà. Ẹ káàárọ̀ sà. Àwa ni ẹ sà. Thanks very much for your time. You're welcome, sir. So Ajala Koiki ṣe Mo jẹ́rìí. Saturday. Nínú àpẹjẹra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ má bẹ spíkà mi, ẹ má yẹ káwọn tó wà Nàìjíríà máa bínú púpọ̀ náà. Pẹ̀tí pẹ́yìn náà ń bọ̀ láti Dublin. Ẹ mọ̀ ní kẹ́ dárúkọ mo kàn sọ pé nígbà tẹ́ ẹ sọ pé àjọ máa jó inú wọn máa rún wọn díẹ̀ nítorí Koiki ó yà ń tẹ̀ sí wa lójú. Olóyè jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ má yẹ ká parọ́ tọra wa. Ẹni sùúrù ṣe ń wáìnì wa ni ẹni olóyè jù yẹn lọ. Ṣé ẹ̀yin mọ̀ yẹn báwo lẹ ṣe mọ̀? So ẹni tó bá kàn bínú lásán ni this is his time. So ẹni tó náà bá dínkù at the moment. So it's the reign of the moment. Okay. There is nothing anybody can do. So a lè dúpẹ́ fọ́lọ́ a dúpẹ́ fún láì fún wọn. Ọlọ́run á lè bá a fún ìdí bàbá àtàwọn tó pa ní ìdí wọn náà kò sí wọn. Ẹ ṣe gan-an fún àpèjẹ ní million times.
time, thanks again for your time. Thank you so much. If they had more point, Amen. Thank you so much. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ má bínú mo jẹ́ kọ́ láàyè tó kọ́tọ̀. Mo kí brother mi. He was one of the first 5 people that bought tickets and also told us he will be traveling from Dublin. Thank you so much. Okay, Mr. Bab, mo ti rí donation yẹn. Ṣé yẹn lè fẹ́ ká send ìsolóyè? Ẹ bá mi confirm it please so that tí bá ti gbà màá lè forward ẹ̀ sí wọn. Ẹ bá mi comment because I've seen that you've sent the donation through Koiki bot. Please, so that ká lè mú ní gbogbo ẹ̀ lè level. Ẹ bá mi fi sínú comment section pé Koiki eléyìí tí mo send yìí òun ni fún ti CSI or màá reach out sí ẹ. Gbogbo àná la ní right láti pè. The line is still open and we're still live. Like I said, okay, oh, that is for me. I know that Koiki ṣe gan ni. Thank you so much. Now, we are still on the matter. Ẹ jẹ́ ká padà sí bíbá. I love when I use my software. This laptop will be working next week. I plan to take the 2 laptops because Amama Sheti, Yawa Janet Fashaki, because we're not leaving her alone. As they're celebrating her life in the US, Koiki Media will be transmitting from there. So, one Zoom link. So next week is a busy week. Now, Yoruba Youth Group protest Obafemi Awolowo University cancellation of Unity Day event. Yawa Comfort Ologunja, Wonki Yawa Ogabi Kilanko. Good morning to every single one of us, and thank you so much for joining this platform. And let me remind ourselves that the event of last week that led to the cancellation of a Unity Day shows that somebody is concerned or worried that the Yoruba people are becoming united. No, we know that we are still, like I said, we are Yoruba people. I'm a Benue State and all that. But that does not mean that we will end up wanting to kill each other. That is the reason why we are trying as much as possible to do more awareness. The rally starts from 9 a.m. and the whole event ends at 4 p.m., 1600 hours. From London BBC, the rally kickstarts at 9 a.m. But literally we told people to arrive for 10. But I will be there 1 hour before the event kickstarts. It's a one-day event. The dinner is a one-day event. Then after that event, we'll be traveling with Igboho to Manchester, God's willing, for interactive section. So it's going to be, more or less like almost a full day. But Abanika was 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 hours. And, okay, let me come out of there because since my brother is asking a question around the rally and it's already 2 minutes before my time, we come back to the OAU. The purpose of tonight's program is more of the self-determination. If you have never heard about self-determination, the purpose of the event coming next week means that the Yoruba have the right, and our right must be respected by Tinubu and his government and the international community. But if you don't do anything, you don't go out and protest in rally section, a peaceful one, then nobody's going to hear about you. Nobody's going to know about you. So the first thing we have done is to say to the international community that we want to come out for rally. And this is what the police sent to me yesterday. This was sent just about midday yesterday. My name is PC. I'm not going to give you his full name. I work as part of the police liaison team, which is part of the public order planning with the Metropolitan Police Service. You see, this is part of where we respect a civilized country. Because a civilized country expects the citizen to protest for something as against Nigeria that all went out for the October rally or protest and tear gas was thrown at them. Nobody will throw tear gas at us next week Saturday. I can assure you that. We're not going out to disrupt or make life unbearable for other road users. We are going out to
prove that the Yorubas that have been in existence for thousands of years have now decided that they want to opt out of the union called the 1914 fraudulent amalgamation put together by this country. So our going out next week means that we have now been assigned a police liaison team that I have communicated with yesterday as part of our public order planning. Our public, our launch the Metropolitan Police is working on our behalf because tax is whether you live in America, your tax is supporting your state because America has different laws for different states. I love America. Their own is different. Every state has their own law. They have their own police. So if you're going to live in New Jersey, you must obey their law. If you move out from there, you go to New York, you must obey their law. The laws are different, even to set up a business. So the PC officer, the police liaison team, has now communicated with our own committee. And it says, goes forward like this. I am writing to you in relation to your event, Yoruba Nation 1 Million Rally. Rally in London. Do you know what that means? That means that the police that have never heard about Yoruba Nation Rally before, we have now told them about it. That means somebody is also knowing about Yoruba Nation. Yoruba Nation, no, we want Yoruba Nation to be worldwide. Because of Niwa. So already now the Metropolitan Police has put something on their file that not Koiki, under the leadership of Professor ADEBANJI Akintoye, under the leadership of Otumba Demola of the YSDA, under the leadership of Dr. Chief Sunday Igboho, that next week Saturday the Yoruba people of Nigerians will be coming out to protest or rally, whichever one you want to call it. So communication is now going between me as the person of the engage the police. Koiki, go and engage the police. Everybody has a role to play. I'm playing my own role from here. Let's go by again. Good afternoon, Mr. Koiki. My name is PC with his number because I got to know who I'm talking to. Not like Nigeria, or police officer is coming to raid you, they will remove their name tag. And you call that a country. You are calling that a country. That is not a country. How will a police officer wants to come to your house and they don't have a name tag? They are coming with keke nape. There's no police vehicle. They squander and stolen all the wealth. So the PC officer has got in touch with me, even though there's communication that has been going on for the last month between myself and the London Metropolitan Police. I work as part of the police liaison team, and this is just for you as well. People maybe don't try it next week. Okay? And I don't have to read this out, but just to tell you, Yawati and what concerned, right? Things are being told. There are some things that I'm not going to tell you that I'm communicating with them. But we're on top of the security for CSI. We're on top of the security for every one of us. And the UK is also on top of security for the Yoruba people that are Nigerians, because we are still Nigerians according to the British government. Because a nation is not yet out of Nigeria. So we are Nigerians for Yorubas. The MFI is protecting us against any Fulani attack. So nobody is going to attack us on the day. My name is PC. I work as part of the police liaison team, which is part of the public order planning with the Metropolitan Police Service. I am writing to you in relation to your event, money event of the day. The Nigeria one will be event of the day will start the crisis. But for now, nobody wants the crisis to start. Because nobody is expecting any crisis. How will that crisis is still living by you? Okay? Because this is not where we want to get the nation from. But where we want to get the nation from, we will strangulate that location
to make it ungovernable for them. Mungbo Icing TV. I need to tell him to send me that particular clip. I love that part. Ṣé rántí nígbà tá a fi ṣe rally kan tí bàbá kékeré ní? Need láti lọ sẹ́kọ̀ọ́ because we realize that we tell people to go to Lagos, they're asking me for transportation fee. If they don't give transportation fee, they're not going anywhere. I said, okay. Then Baba Akintoye now said that when we are coming out, we will hold our towns and cities. We will block everywhere from Kwara, Kogi, Ondo, Osun, Ekiti, or your Lagos. We will block every high road. No transportation, no movement. How many people remember that? How many people remember that? That Baba Akintoye wanted us to come out within our towns, and you can still quickly go back home and probably have a shower and come back out. But we're talking about thousands of us coming out and shut down the whole road network in Yoruba land. Nobody can move anywhere. How many people remember? Yami, Oluwole Oga Bikila and Kona do. Yami Kolowa Lori Tantoku. Don't relax, Lord. That strategy means that part of coming out of Nigeria. But Kawana Pedro Pebi Bati Biafra Back country. That is not what we should be thinking. It is the best strategy. But let's go back to my communication or the one that came to me. This is now 14 hours ago. Lọ́jọ́ iwájú will be open to everybody. Ben, Yami comfort me. It was 2 by 2 that destroyed the plan. The whole idea would have saved lives because imagine if every Yoruba towns and cities are blocked, that no Dangote trailer is going anywhere. Nobody's going anywhere. We will all hold that town with, with the shutdown of that road network within Yoruba land. The country will come down because America will be asking what is going on. UK will be knowing what has happened. France will be asking. Germany will be asking. And then we will demand that we will not open our roads until Nigeria allow us to go. That means at strangulate Nigeria. But they knew that plan. And then 2 by 2 says he has made his or our own declaration of Yoruba nation. And everybody's like, really? Just like that. So she actually destroyed part of the plan. And I'll try to see if I can play that part from, I listened to it again yesterday from ICTV. Let's go back to my communication with the police in the UK 14 hours ago. Now, this officer, this is the kind of engagement that we want in a country where Mrs. Comfort, Ologunja lead, Oluremi, Clement, Mr. Michael Bass, and anyone that lives around a civilized society. You want a way where you can communicate with your police, your representatives, To briefly explain my role, because I don't know this person, but we now need to explain who and what he will be doing for us on the day of the event, which is the next week, Saturday, the 12th of October 2024, from the BBC Broadcasting House, just about a few minutes away from the Oxford Circle train station, which is the underground. So, Entebafe will train Laaro Saturday. The dinner finished around lately maximum 12:1. Kódà tẹ́ bá kúrò ní dinner gan ní tẹ́ bá délé yín ní 2, ẹ ṣì ní enough time láti sùn. Okay, ká tẹ̀ sọ pé ẹni tó bá délé ẹ̀ ní 3 o'clock because àwọn tó máa drive and all that. Tẹ́ bá délé yín ní 3, which you shouldn't get home for 3 o'clock because the road in the night will be free. So after the dinner, you're just playing in the car and you're driving back home. And the next day, you don't need to bring a car to central London. You just jump on the train. You still need not sleep. So even if you get home at 2, you have to undress, wear, shower. So let's say you get to bed at 3 o'clock. 4, 5, 6, 7, 8. So that's in the 8, 5 hours sleep. At least.
Koiki ó fi pa kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ni. Ṣé o rò pé ìwọ tẹ́gungun ẹ̀ tó ń ṣe pòpòpòpò àwọn ìdàbí yẹn àwọn máa ń take time wa ni. Okay, let's put it this way. The dinner finish about, let's say, 12:01. You get home, so you sleep from 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tábà ti sun oorun how many hours ni wọ́n lè sùn tó máa wà fit dáadáa láti wá fún rally. Bí how many hours? 5 hours, 8 hours. Wọ́n ní ìyàwó mi 8 hours. Ó support àwọn ìyá Oòduà nìyẹn. On a serious note, let's come back again. The officer that communicated with me, and not with me, to every Yorubas, and these, like I said, are still classified because I will not say some of the things I've discussed in there and my own reply, but I'm just leaving off the brief. Is BBC London going to be live and reporting the rally? Just asking. BBC will not report it, so you'll be expecting the report to, well, they will not have choice. If we are there in our thousands, they would have no reason not to showcase it during their bulletin. But don't expect BBC to show it live. But if the numbers is massive, not just BBC will show it to, even Fox News, NBC, even Al Jazeera, even RT will be showing it from Russia. There are some people in London right now, even though they've cut their signal here. RT is not working in the UK for now. So that is the reason why we're encouraging everybody to turn up. And let us remind ourselves that we are turning up not just because of Igboho, we are turning up because we are in danger and our lives is no longer safe in Nigeria. And self-determination is an inalienable right. According to the Article 3, indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right, they are freely determine their political status. So next week, Saturday, there will be live transmission from multiple sources, not just myself, but from other multiple sources. But if tobacco, look, the network providers like these mainstream media, they're also looking for news. They need news to sell their events or their platforms. So imagine 20,000 Yoruba people on the street of London. That becomes the news. So they would have no choice to talk about it, either live, recorded, or even interview Igboho and many others that are coming for the event. So we will then travel from the BBC straight. It's a straight line. I'll try to show Regent Street for us. So let's go and show Regent Street so that you have an idea what I'm talking about. The Regent Street. I'm going to come back again to the police communication with me. Regent Street. Okay, let's see if I can see images. So, okay, now let me show you how we're going to be taking the walk. Software. So behind me now, that is the Regent Street that we're going to be walking. Is one of the most busiest streets in London with multiple high brand stores. So that means, and with our over roughly estimated about 40,000 leaflets, something must show for something. The world must know that we are out on the day. So behind my camera is the Regent Street that we're going to be traveling from. And I believe my last video, if you remember, I did a long walk from it. So what you're watching behind me is the street that we're going to be walking from BBC back into that high street. It's a long road, and that's why we have got a bus for the elderly people that are coming with us.
And that bus is the one that you're always looking at from my back view, which is called the Open Roof London Bus. Being paid for and ready to take 72 passengers only. I got on many to feel worried so that I no overloaded be more way. So go when Yawa in Babawa T, for one reason or the other, you are not going to be fit to walk. Am I worried? You will sit on the bus, wave your flags, and then go along with us and routes with every plan for the day. So let's go back to the officer. He's now telling me his role. Let me explain my role. My work involves pre-engagement with event coordinator prior to the event taking place. What event are we talking about? The Yoruba Nation 1 million rally. So this officer is now engaging us as part of their job and role to protect Igboho and protect every single one of us. The reason why Timoshin need this background conversation because of many people that are calling Koiki, Tinubu ti wà ní UK, and all that. We are engaging the Metropolitan Police for the day. And this engagement has been going on for months. But as the days getting closer, we have now been assigned a police liaison team that will be communicating with me and then taking it to the command structure of the Metropolitan Police because every structure is different. So this person is communicating with me now. He will then take whatever I tell him, that some I might not tell you on a live show like this. He will take it back to the police and say, look, Koiki has told us this and that and that and that. They are concerned in this area, they are worried in this area, and the command structure of the Metropolitan Police will then factor all that in to make sure that our event is successful and we can also be rest assured that it will be. So a lot of activities like this is going behind the scene. I am not the only one working. I can tell you that. I have just told you about our secretary. That woman, imagine reading a minute and she's not missing anything from the last meeting. Up to the details of the minute of the meeting. So blessed to everyone that are working, including those in Nigeria and including those around the world. And the Dupelo YSDM and the Yoruba World Media and all that. So to briefly explain my role, my work involves the pre-engagement because as the days is getting closer, the burden must be relieved quickly. And that is the way it has been separated. Nigeria is not a planned country. It's a failed country. But this country will plan things ahead. So there's a lot of planning that have gone into these events. This is to assist me with understanding all that the event will entail, even though we have given them a lot of information, but because now somebody has been given to me that will then be between me and the main other bodies of the Metropolitan Police. I will not read some of the other areas. I'll leave that. In light of this, I would like to take this opportunity. You see, why we are saying that even if we are going to fight the government, we must leave room for engagement. Me, I not be your big blog. I am a journalist. Because a journalist must not just talk about fight. You must also give room for negotiation and peace. Because we love peace. And if peace fails, then expect anarchy and crisis and chaos, which is what might end up in Nigeria. But if the president gives room for peace, but Tinubu must open the lines of engagement. This is the word. In light
of this, I would like to take this opportunity to open lines of engagement with you all to understand what your protest will look like. In particular, from your march from the BBC to the Nigerian High Commission by Trafalgar Square, please, can I ask you to contact me in relation to this? Imagine Kolopa ní kò pè wọ́n. Ṣé wọ́n lè Kolopa Nàìjíríà? Káyẹ̀ má máa já. Go and call Nigerian police. Say, officer, I'm calling you because you say we are going to be in Ojota tomorrow. Imagine telling police in Nigeria that we will be in Ojota. All they have to do is just bring a Dangote, water cannon, and tear gas and kill people like they did with Jumoke Oyedeke on the 1st of July 2021. And Oki, that was killed in 2023, January. That is the reason why we diaspora cannot live in Nigeria. Because how am I going to be engaging the Nigerian police like this? That, oh, Nigerian police, I'm going to do protest, and I want you to communicate with me. Let's talk. The officer went further to say, I can be contacted by email, or you can call my number direct, which I did yesterday. That is the beauty of a civilized world that we're asking for. We're not asking for more than that. Okay, let Nigeria give us this. It can't give us for 64 years, 22 or 25 years of a full democracy. So as I'm going to be winding down in the next 30 minutes, the program needs to see 2 hours, 21 minutes. So we still have about 40 minutes to play with. If you have any questions surrounding the upcoming event, the rally lawan, I have now come out to say, look, Ọlọ́run ló ní ààbò àti ìṣọ́. There's no doubt about it. But from the perspective of safeguarding the public for the day, there is line of engagement, lines, not even one, lines. Because I have told them many things, and I'll communicate more, because from the meeting Pashilano, I need to update. So my job now is to keep updating this man. And he cannot look, if I like, I send him 5 messages in a day, he must reply me, because he is now the officer in charge between me and the other units. You can see the difference between a civilized world and a zoo in the country. So you now expect me to come and live in Nigeria where I cannot engage in Nigerian police like this. Do you understand what we're talking about? Do you see the differences? That's why we say Tinubu must allow the lines of engagement between the people of the Biafra, the Yorubas and the Arewa that wants to go out of Nigeria. And if you don't believe it, maybe we should give you this to remind you that the people of Arewa are now also saying enough is enough. Listen to this. Hello. Good morning, good afternoon, good evening. This clip is titled Alleged Regional Government Bill in Circulation, if true, overtaken by events. A document alleging to be a bill submitted by Bola Tinubu to the National Assembly seeking to reverse and to amend the 1999 Constitution and give regions independence from the central. In other words, going back to regional government arrangement. It's in circulation all over the social media. If this bill is true, and I hope it is true, my message is clear that the bill has been overtaken by events. What preponderance of Nigerians need now is not regional government, but they want an independent country of their own. Regional government belongs to the past. Currently, the agitation is for self-determination for all regions, ethnic nationalities wishing to have their own country. Anything short of that is chasing the wild goose and will not pass the passage of time. I will not see the daylight.
Indeed, what Nigerians are going through now, the way and manner we are being collectively mismanaged, we are being assaulted, we are being pauperized, we are being reduced into pitiable combustible materials, we are being reduced into beggars, into slaves by the Bola Tinubu regime is emboldening many of us who were formerly against breaking of Nigeria into smaller nations. We are now reversing ourselves. Majority of us, including myself, who was formerly against smaller nations out of Nigeria, is now fully committed to having Nigeria broken into different countries out of choice or out of compulsion, so that we can go and manage ourselves in our own way, in our own speed, in our own style, cognizance of taking into consideration our culture, our beliefs, our socialization, our meaning, if you like. We are tired of a central government where everybody has been made to become a slave. Everybody has been used, except the few who are milking the country high, empty, and dry, who are stealing our collective patrimony, collective resources, who are sending us fear and terror, who are deceiving us every day, every night, every hour, every week, every month, all year through. And therefore, those who are thinking that a bill to take Nigeria back to the are doing any favor, they are making the biggest mistake. That is not what Nigerians need. What Nigerians need is dissolution of Nigeria into smaller nations, out of choice or out of compulsion, in peace, not in pieces. lálẹ́ àwọn ọlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá sẹ́fẹ̀ gbọ́ ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday Ajásọlá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Igboho ṣá nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìbẹ̀lọ́dọ̀ àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọ Adébáyọ̀ Fáládé gbàkejì ààrẹ mọ́kàndé àdùnní tó ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì bàbá pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìmúni àgbékalẹ̀ àyẹ̀sí ọjọ́ ìbí Igboho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé dídá with Igboho bákan náà làwọn ọmọ gbà ọba ọ̀pọ̀ ní àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlọ́rẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Jálàbí àwòrán ṣàṣà eégún mọ̀gájídé ní London tí wọ́n ṣe àyẹ́sí fún olóyè Igboho lọ́jọ́ náà tó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Roland Park Avenue London W11 United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá ó jẹ́ ọjọ́ kejìdínlá pẹ̀lú Igboho léyìí Tọ́láyọmí Koiki àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ kẹtàdínlá pẹ̀lú Igboho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Koiki lórí +447-594-050-979 Kẹ́hìndé Ìjàdùbí lórí +447-570-320-030 Ṣọlá Kòbúdọ̀kú lórí +353-863-375-537 bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447-896-018-764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dọ̀ àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. And welcome back to the last half an hour of our program at the early hours of this morning. It's just coming up to 3:22 a.m. We give thanks to the gods of the Yoruba land. We appreciate everyone for their effort, their tiredness that has not encrypted, because a lot of people think we will be so tired that we will probably have forgotten about even asking for our self-determination right.
So quickly before the time will run out, let me say thank you so much to those of you that are watching it live and those that will have the privilege to watch it later. Now, this is coming from the organizing committee of the event, which is happening, as we have told us, next week Saturday. A lot of activity, a lot of things have been put in place. We are grateful that a lot of us are also preparing the ground. So, Ifelodun Apapo International, dear Sir, Madam, Dr. Honorable or Chief, real invitation to take part in the Yoruba 1 million march rally as Sunday Igboho visit United Kingdom and a get-together dinner. We are very pleased to invite you to a get-together birthday dinner in honor of Chief Sunday Adeyemo, aka Igboho, which will be held on the Friday, 11th of October 2024 as a paid event. The venue is at the prestigious Hilton London Hotel, Kensington, on this Friday, 11th of October 2024 at 179191 Holland Park Avenue, London, Whiskey 114 Uniform Lima, from 7 p.m. to 12 midnight. You are also cordially invited to join us at the 1 million march rally holding the following day, Saturday, the October 12, 2024. Venue, BBC Broadcasting House, Portland Place, London W1A 1AA to Downing Street and then the Parliament Square. Time, 10 a.m. prompt. Please arrive early and make sure you prepare for at least some long walk. Chief Sunday Adeyemo Igboho is the Akoni Odua of Yoruba land. We are celebrating his birthday to glorify God to the life after all the life-threatening challenges we went through for the liberation of the Yoruba in our quest for economic, cultural, political, and social freedom from the contraction called Nigeria. Chief Sunday Adeyemo will be on a 3-day visit to the United Kingdom. The Yoruba World Media and Ifelodun Social Cultural Group have been delegated the responsibilities of organizing these two events. The two events are to promote Yoruba people's quest for self-determination and the freedom of the Yoruba people from Nigeria. And as we say, if you are not too sure what self-determination, before we go back to the letter, this is what it means. Other countries were refused at first, but we have to remember, and this is a really important point, that self-determination is an inalienable international right and a law as well. And other countries will recognise Scotland's democratic choice expressed at the ballot box. They will recognise that because that is the route that many other countries have taken in order to become independent. And just to make that point, that international law is very pragmatic on that point, so we should have confidence in that. Other countries were refused at first, but we have to remember, and this is a... Other countries were at first refused. So some of you that are always coming up to say, what Yoruba nation are you talking about? Let's work with Nigeria. That is the Scottish citizen coming out to say that, look, other people have also requested to exit at first, but they don't want to give them. But it is their right that they should be allowed to exercise their right
you must be given the right to exercise it. And that's exactly what she was explaining there. Other countries have tried at first, but kò síbi kankan tíyàn kankan fi jẹ́ kíyàn kan free. So what we are doing next week Saturday, God's willing, is that we are exercising our right to self-determination. And that's exactly why the police officer that is engaging with me and the team and the committee says, in the light of this, I would like to take this opportunity to open the lines of engagement with you to understand what your protest will look like. In particular, your march from the BBC to the Nigerian High Commission by the Trafalgar Square. So what you're listening to, let's go back to it one more time. Really important point, that self-determination is an inalienable international right and a law as well. And other countries will recognise Scotland's democratic choice expressed at the ballot box. If Scotland will be given their right to express their choice, that they don't want to be part of the United Kingdom, even though they've been together since 1700. What makes it different if Yoruba people say, we don't want to be part of Nigeria. We just want to have our own independent country away from Nigeria, to control our borders, to have our immigration resolved, to put our economy, to make sure that our Yoruba hospitality industry is generating billions of Yoruba currency. We don't want to be in Nigeria where nobody's going to travel to our state because we are concerned of bad roads that create accidents. Boko Haram terrorists continue to put their stand that they will kill, they will take, they will control our land. So if the Scottish people are given the right to self-determination, their right is being respected, the Yoruba must also be given their right. And President Bola Tinubu, being in London or not being in London, will respect our right. If not, I'm going to put the because àwa mọ̀ pé etí yín ti di ẹ̀yin olóṣèlú lòṣù lórí burúkú ẹ̀yin olóṣèlú. Èyí pé máa fowó wa jẹ mùkẹ̀lẹ̀mùkẹ̀lẹ̀ ká máa gbọ́ billions, wọ́n ti jí billions, wọ́n ti jí billions, yẹ lẹ́fẹ́ ká máa sọ títí èmi máa fi darúgbó. One bastard ni. We will bring everything down. Nobody will enjoy anything when the time comes. At airport, at everywhere, we shut everything down. With millions of us coming out on the street when Baba Akintoye gives the next order and Igboho. We shut everywhere down. We see any movement anywhere. We see any activities kankan nílẹ̀ Yorùbá. Any kúre káwa máa jìyà labroad káwọn tó wà lé kọ́ máa rí gbádùn kò hospital kò síná kò sómi. Ní sórí ni bàbá yóò ní kúre. Tí bàbá yín bá ti kú ògùn máa pa síbẹ̀ gidi. If the Scottish are asking for their right, the Yoruba must also ask for their right now. Ọmọ Yorùbá ò fò. Ṣọmọ Yorùbá lẹ́yìn tá à ń pariwo Yorùbá nation. Ẹsẹ̀ pé Yorùbá nation wọn ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n wá justice for kìnìkan nínú Nàìjíríà Ọlọ́run jẹ́ rí justice. Come bastards. So àwa máa jáde ní next week Saturday. Bóun Tinubu kó máa tọ̀lé kó máa yàgbẹ́ sára problem ti ẹni yẹn. Bóun kó náà fi jí Igboho ní London. Àwa gan máa jí òun gan gbé ní London. Imagine ká jí Tinubu gbé ní London. Bí Áfíríkà lẹ pé bíbá. Tinubu Koiki ẹ ṣọ́ra fún Tinubu. A mọ̀ pé criminal ni Tinubu kò fẹ́ tó mọ̀ yẹn. Kò ṣe criminal. Ṣé o gbọ́ pé owó drug gbà owó? O mọ̀ tán pè ní drug ni cocaine. Àbẹ́yìn náà ṣe cocaine ni. Lẹ́yìn náà ṣe drug ni lẹ ṣe ń sọ pé ká má sọ̀rọ̀ Tinubu kó ṣe drug. Ṣé mi mo sọ ni Amẹ́ríkà ló sọ pé ó ṣe drug? Wọ́n ní drug owó drug ìgbà ọ̀nà àkáǹtì ẹ̀kọ́jà. Identity ẹ̀ àmọ́. Gbogbo ẹ̀rí ṣédíṣédì, gbogbo ẹ̀rí ṣábàṣábà, ṣébóṣobò. Ìyẹn lẹ wá sọ pé ń bọ̀ wá jí Igboho. Kó wá jí gbé ní London ní next week. Ẹnu ní gbogbo àjọ kò sí. Lágbára Ọlọ́run, Bàbá Akintoye ní gbogbo á máa jáde nígbà tásìkò bá tó. O ní láti gbowó mọ́tò lọ́wọ́ Koiki. Àdúgbò ẹ̀ ló máa dúró sí nígbà yẹn. Send owó mọ́tò sẹ́ni kankan.
a lè máa tọrọ owó fún àwọn èèyàn pé send owó mọ́tò náà everybody máa dúró sàdúgbò ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí woman yìí sọ torí in tó ń sọ ó ní meaning ẹ jẹ́ àrí ìwọ̀n nàìjíríà àgbọ̀n ìlú ìtẹ̀gẹ́ ń bọ̀. They will recognise other countries were refused at first, but we have to remember, and this is a really important point, that self-determination is an inalienable international right and a law as well. And other countries will recognise Scotland's democratic choice expressed at the ballot box. They will recognise that because that is the route that many other countries have taken in order to become independent. And just to make that point, that international law is very pragmatic on that point. So we should have confidence that we should have confidence. So next week, ìfẹ́ ló dùn pé gbogbo wa. Koiki, yẹ kẹ́ pè wá specially ni. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Ìtẹ́ bá ti lè gbọ́ pé Igboho máa wá London, kí ló fi wá ṣe? Ó máa ṣe dinner, àyìnbó lówó dinner. Ó dà kan náà máa ṣe rally, àmúlè lọ sí yẹn. You are invited. But letter tí mò ń kà yìí is now the official. Kò mí ìpè letter yẹn ó ní kẹ́ wá fún dinner ọ̀tẹ̀ sanwó ẹ̀rí wọlé o. But for the rest of the other events, in Manchester, we'll be communicating a little bit more with the Manchester very soon as well. But Sunday, myself, the team, will be traveling with CSI to Manchester, God willing. For those of us back home and outside the country, Koiki, how do we see all these things? You know, we will show as much as what needs to be shown, especially the rally. Igboho will have his privacy while he's here, but it will be available for us throughout the 3 days. It's a 72-hour, it's a tight program, but well organized and prepared. Oh, you are praying with you, Koma Sheshi. Oh, Ika, Danu Omo Yoruba. Afishin Kotoda, one by drop, Komaka, Kaka, Wikomida. Ṣé ó yẹ kó báyìí lẹ́nu ẹ̀yìn alájà alájì pásítọ̀ reverend babaláwo kẹ́yìn ṣé àwa nìyà ń jẹ ìyá ò jẹ́ Igboho náà Fúlàní ò lè dá dúró bẹ́ẹ̀ ni mo sọ 1 million Fúlàní ò lè dá dúró wọ́n jẹ òkè lọ́jọ́ yìí Ọlọ́run ló dá bẹ́ẹ̀ kò ń ṣàwà wọ́n bá tẹ̀ máa dá wa dúró a gbọ́dọ̀ ní irinṣẹ́ lọ́wọ́ torí Fúlàní lè dá dúró ẹ̀ dúró. Mo kí ẹ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa máa kí n ká tó parí ètò ẹ jẹ́ n ka invite because ilé gangan ló wá ṣe pàtàkì ló ṣe kókó wọ́n ní kí n kà sí gbogbo wa létí. So Ìfẹ́lódùn Àpapọ̀ International in conjunction with YSDM but àwọn Ìfẹ́lódùn gangan different groups lè ṣe anything tó bá dọ̀la tó another group bá sọ pé Koiki ní Qatar àwọn ẹgbẹ́ kan máa ṣe nǹkan kan máa fún yín ní support. Koiki àwa yonkan máa ṣe kankan group ni wọ́n but ẹni tó bá ti gbà fún bàbá Akintoye ẹ̀yin ni Ọlọ́run nìyẹn ẹ máa ṣe tí o gbà fún bàbá Akintoye o wá expect kí n máa dárúkọ lórí show kí n máa pọ́n ilé àbí pọ́n pastor bàbá 89 years old ẹ̀ẹ̀mejì ló pè mí lánàá níjẹta ìmẹ́rin lásọ̀rọ̀ kí bàbá jókòó kó máa type nǹkan at that age kó máa type kó máa pọn kankan kó ní ọmọ mi tó ti rí tí mo send yẹn sórí paragraph ó fẹ́ kí n là mọ́lẹ̀ mọ́ ń bọ̀ ó fogun sẹ́nu confidential ó láwọn kankan tí bàbá fi ránṣẹ́ sí mi àwa ní kọ́ ojú ẹ̀ nìkan ni kó ṣe èrè Koiki ojú mi nìkan ẹ lọ máa ka tó kù nínú ẹ̀ẹ̀mejì ni bàbá yẹn pè mí lánàá ọmọ mi tún lọ wo paragraph àgbàlagbà at 89 òun ló ń kọ̀ǹkan ẹ̀ fún rẹ̀ òun ló máa draft ẹ̀ bàbá yẹn ló take òun ní kíní kan days tóun fi bá mi gbé nǹkan kan kalẹ̀ kọ́ lọ́ bá wà pẹ̀lú bàbá yẹn kó bá mi lọ́rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀ kó má fi sílẹ̀ níjọ́ kan
gbogbo nǹkan ṣe fún pé wọ́n fẹ́ wà against ẹ̀. Àwọn leaders yẹ kó dúró ti bàbá Akíntóyè. Wọ́n ti ṣẹnu mọ́ínmọ́ ẹ́. Tinubu jagaba ti dé. Olúkàlùkù náà fi ra lẹ́sà abroad. Wọ́n ti wọ́wọ́ abroad. Wọ́n fi ra lẹ́sà Amẹ́ríkà. Ìgbàwó lọ́wọ́ Tinubu. Mo kí ìfẹ́ lójú àpapọ̀. Ẹ kú iṣẹ́. Mo kí president, mo kí vice president, mo kí ẹrú àwọn tó ń ṣiṣẹ́. Èmi ò ṣiṣẹ́ kankan. Journalist lè ní. Mo ní press prize ní wà. Máa bẹ́ẹ̀ kẹ́ tètè mọ́ ní. Iṣẹ́ tó lọ́run fi hàn fún mi lélẹ̀. Ọlọ́run ló fi ràn mí lọ́rùn. Iṣẹ́ ẹ̀dá ènìyàn. Lórí press badge mi lélẹ̀. Tó ń pè ní press card. Koiki media. Ilé-iṣẹ́ mi lélẹ̀. Ilé-iṣẹ́ lélẹ̀. Ìwárí lè. Òmí ìpè torí mo nílé mo fi ń bọ́ ọlọ́pàá sọ̀rọ̀. Èmi àtọlọ́pàá jọ ń sọ̀rọ̀ pé mo sọ fún ọlọ́pàá pé mo fẹ́ ní event àfi ṣe. Ọlọ́pàá dẹ̀ ti communicate pẹ̀lú mi. Irú life tí mo fẹ́ kó gbé nìyí. Mo fẹ́ kẹ́ni kankan máa intimidate mi. Iṣẹ́ olúkálukú kẹ̀lé máa fi jẹun. Àmọ́ màá sá káàkiri gbogbo àgbáyé àwọn abísà. Àìmọ̀ ní tó ti ń wá bísà báyìí lómi ti gbára wọn. Mr. Koiki bá wa ṣe visa náà ìyẹn mo gbé dání. Báwọn ọmọ mi kan bá gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ pé wọ́n ń ṣe visa fún ẹ ó sanwó ọmọgàn ni sọ fún yín mo mọ visa ṣe in tí mo mọ ṣe ní ilé ìta ṣe ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́ ṣe. We can stop it and we can stop it anytime. But last week ó yàtọ̀ sí next week. Next week Ìgbòho máa gbé London bàtà ó ń bọ̀ wá bá wa darapọ̀ torí ìfẹ́ lógún àpapọ̀ kóra wọn jọ ẹgbẹ́ kan ni wọ́n àwọn kan ni leader Yorùbá nation ni àwọn kan ni YSDM. YSDM is the body. Gbogbo ẹni tó o bá gbà fún bàbá Akíntóyè tó wà ní YSDM you might as well just say kí lẹ mọ̀ ṣe kí lẹ mọ̀ ṣe ẹgẹ sọ̀rọ̀ kẹtàn zoom camera. Take time ara yín gbogbo yín yẹn àyà mi ò já láti dárúkọ ní gúrúùpù òwò mi dáadáa sí kọ́ńtẹ́nì pọ̀ nílé tèmi ṣe ní gbogbo yín ẹ gbà fún bàbá yẹn púpọ̀ ní yín gan gbà fún bàbá yín kó fi kú I'm sure of that ìfẹ́ kí gbogbo wa ká support bàbá yẹn ká gbá orí Tinubu síbi ká gbà síbi kó mọ̀ ọmọ Yorùbá ń ṣe nǹkan ní next week irọ́ ọ̀dídá sí ẹ pè wá Koiki one bastard bàbá pè nìkan ẹ̀yin gbọ́dọ̀ pé ra yín ọmọ Yorùbá kọ́ lẹ́yìn ẹ̀yin náà káṣọ wọ̀ kẹ́ máa bọ̀ ní rally ní next week yóò lè ṣe ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ wà labroad ní UK tẹ́ ẹ sọ pé Koiki gbẹ́nu ẹ̀sán kò ní dá fún yín sọ ìkànnì yín aláìdáni yín ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń jayé ní ìbàdàn ni wọ́n ń jayé ní Nàìjíríà èyí ìkà burúkú yìí ara yín nìkan lẹ mọ̀ wicked people ẹ̀yin wà ní UK ẹ sọ fún àwọn tó wà ní pé kó máa ṣàdúrà lẹ́yìn fún ọpẹrẹtì nílùú wicked Nigerians ọpọlọ àwọn ọmọ Yorùbá à ń sọ pé ilẹ̀ wa ó wà ní danger ṣé ẹ̀yin wà ní danger nílùú tó bá tẹ̀ ń gúnyàn tó ń gúnyàn káàkiri ṣé ẹ wà ní danger wicked Yorùbá people èyí jókòó sí UK ẹ fẹ́ ẹnu àbùkù kan kò ní dá fún yẹn ní ṣòro yẹn poor bastard. Tèmi gbogbo àjọ wà ní UK yìí ni. Tèmi gbogbo àjọ ń gbé nílùú yìí ni. I've lived there for 25 years. How long ìwọ náà fi gbé olólòṣì ìwọ tó ṣẹ̀dí lánàá? Ọmọ àlè born bastard ìwọ tó ṣẹ̀dí lánàá. O tún sọ fún pé Koiki orí ò pé ìwọ tó ṣẹ̀dí lánàá. Ẹ̀yin ìka. Tara yín nìkan lẹ́mu. O kẹ́ máa sẹ́ndì £10 sáwọn èèyàn nílé. Ó dàbí owó tó pọ̀ owó òfò owó àdánù inflation 32%. Wicked people. So kẹ́ máa send owó sáwọn èèyàn nílé ìyẹn lẹ fi máa ṣe. Ọ̀rọ̀ ya tọrọ owó lọ́wọ́ mi ya ẹni wọ́n á fúnyàn 50 pààrọ̀ fún òtún fúnyàn lówó. £50 táwọn ìyá ti wá níjọ́ náà lọ́hùn. Wọ́n nọ́ọ̀sì mi máa ń ruṣu wá láti Nàìjíríà níjọ́ náà lọ́hùn. Àṣẹ wọ́n tẹ̀ ń taṣọ ní UK táwọn tẹ̀ mọ̀. Aṣọ tún lè máa gbé ṣu wá láti Nàìjíríà wá sí bíbá.
I'm talking about in the 70s. Wàá rúṣu rẹpẹtẹ wá. Àwọn ìka. Èyí wà lábúrọ̀dẹ̀ sọ fẹ́ tó wà Nàìjíríà pé Nàìjíríà ṣe. Nàìjíríà ò fowó ló fi dà. Ẹ̀yin ò ṣe padà lọ sí Nàìjíríà nígbà tí Tinubu ti dé bẹ̀. Ṣèbí gbogbo ilẹ̀ campaign fún. Kí ló dé tẹ̀ padà lọ sí Tinubu? Ọ̀rẹ́ mi Oṣòdì Èkó ní sì kò lè lọ sí Nàìjíríà. Ó kàn lọ́ máa ṣọ́lidé 2 days látó padà wá. Ẹni kó lọ gbé Nàìjíríà. Gbogbo yẹn lẹ gbé Nàìjíríà. Ṣèbí Tinubu ti dé bẹ̀. Kí lẹ̀ ń gbé ní UK fún? Ẹ kóra yín lọ kẹ́ lọ gbé ní Nàìjíríà. Ọmọ Yorùbá wà káàkiri gbogbo àgbáyé. Time ṣé mo ṣe ní time. 10 minutes. Just I play audio fún ìkànnì. Ẹ̀dí kú orin. Ìyà jẹ gbogbo wa káàkiri gbogbo àgbáyé. Ajala ní Saudi Arabia. Ẹ̀lọ́wọ́ communication ìmọ̀ àti ìdáná ní ọ̀sẹ̀. Ẹsẹ̀ pọ̀ táyọ̀, ẹsẹ̀ ti pọ̀, ẹsẹ̀ pọ̀ lórílẹ̀-èdè yẹn. Ó dàbẹ̀ ni pé Ọlọ́run wò wá ràn. Ẹ̀mí wọn dí ẹ̀mí fìyàwó dì. Ẹ̀yin tí màmá yín ṣì wà, ẹ̀mí ìyá yín kù. Aburú kankan ò ní ṣe yín, kò ní ṣe ẹ̀mí yín. Aburú kankan ò ní ṣe yín, kò ní ṣe ẹ̀mí yín. Ọlọ́run náà dédé àsìkò yìí. Ilẹ̀ Yorùbá nírú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló ṣe é. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ àwọn tó ti pa torí kàbàlì lómìnira, ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ̀ máa dìde pẹ̀lú yín, ó máa dìde pẹ̀lú wa. Ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ̀ máa dìde, ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ tó ń pa tí wọ́n fi ń pọ̀rí, tí wọ́n fi ń ṣètùtù máa dìde, gbogbo wọn máa strike níjọ́ tọ́rọ̀ ìgbà máa ṣẹlẹ̀ lágbára tọ́lọ̀. Ìrọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ la máa délẹ̀ nìyí. Aburú yìí ṣe yín kò ní ṣe ẹ̀mí farapa ẹ̀mí fọwọ́ gùn ìgbórí kù. Àlefèlà haúlà wàlá quwwata illa billahi al-azim. Ẹ bá ní challenges tí mo ti fẹ́ sọ̀ kalẹ̀ láti jọ ìbọ̀dà kò sí ọ̀nà. Ìgbà tí wọ́n owó pọ̀ lọ́wọ́ mi, wọ́n ní kí n lọ gba. Saudi Arabia lẹ́nu ìwà o. Ohun tẹ́ ń gbọ́ yẹn yóò lo ṣì tẹ́ wà ní UK. Ẹ̀yin ìka. Ẹ̀yin náà lọ gbé ní Saudi Arabia kẹ́ wo bó ṣe ń rí. Ẹni tó ní ìwé ní UK ó sì bẹ́tẹ̀ ní tó wà ní Saudi Arabia. Ìyá tó ń sọ̀rọ̀ Saudi Arabia ló ń gbé. Ẹ̀yà gbọ́ díẹ̀ sí. Ibi tí wọ́n ti máa ń gbìyànjú lórí pé lọ́fẹ̀ẹ́ ni mo ti lo a month and 2 weeks lẹ́nìí. Kò sí kankan tó sọ fún mi kó ṣẹlẹ̀ wọn ò tí ì gbé mi. Ọlá pé Nàìjíríà yẹn ò lè ṣiṣẹ́ ni ọ̀dà. Nàìjíríà yẹn ò ṣiṣẹ́ ló pọ̀ sí ìyẹn náà tó ń bẹ́bẹ̀ káti ẹgbà páwọn ọ̀tá náà tó ṣe títí wọn. Mo ń ṣàdúrà mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ó wò mí. Nàìjíríà sì ò ṣiṣẹ́ yẹn náà kú tó wà nínú ìlú. Mo fẹ́ jáde nìyẹn o. Mo fẹ́ jáde. Wọ́n fẹ́ exit pé kọ́ kúrò ní Saudi Arabia báwọn ó ti sọ àwọn ọ̀tún lè jáde wọ́n ti sọ wọ́n mọ́lẹ̀. You can see why I get very upset when I see and hear Yoruba people abroad then condemn táwa ń ṣe. Torí ẹ̀yin wà níbi tó wà òkè ní. Ìyá tẹ̀ ń gbọ́ voice wọn yìí. Wọ́n lọ bá wọn pé àwọn fẹ́ kúrò ní Saudi Arabia wọ́n ti sọ wọ́n mọ́lẹ̀ kọjá dé. And she has lived there for more than 25 years like me. Tẹ̀wọ̀n fáwọn níwọ̀ fún wọn níwèé. Ṣègbè mi tẹ̀ ló 15 years kí British tó fún mi níwèé. Ẹni yìí ó ti lò 25 years ní Saudi ṣe Saudi pé méjì níbi tẹ́ ti ń lọ ṣe hajj. Let me end this program because we want to lose some of that area. I'm getting very angry now. I'm upset. I have used 25 years, but British gba 15 years lọ́wọ́ mi. Kọ́ tó dá mi lóhùn kọ́ tó fún mi nílò. Ìyá ẹ̀ ti pé 25 years ní Saudi Arabia. Ó tún fẹ́ jáde nísìnyí pé I'm going back to Nigeria. Wọ́n tún so mọ́lẹ̀ wọ̀jẹ̀ kó jáde. Owó ní kò ní lọ́wọ́. Ó ń sùn káàkiri. Ìwà dẹ̀ máa wo Saudi báyìí pé Kaaba wà ń bẹ̀ àbí. Mi mọ̀ pé Kaaba wà ń bẹ̀. Mo ní kò sí Kaaba ń bẹ̀. Wọ́n welcome anybody kó wá gbé níbẹ̀ ni. Wọ́n welcome anybody. Ẹ wá ṣe hajj, ẹ ṣe umrah, ẹ get the hell out of the place. Torí it's not for you. Ẹ tó bá máa gbé níbẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe náà ìdí sọ̀tàn ṣe ń bẹ̀. Ìyá yóò ṣe kò ṣe prostitute. Iṣẹ́ ọmọdọ̀ tó ń ṣe gan-an ọ̀jẹ́ kó rí ṣe mọ́. Ìwọ́dẹ̀ wà ní UK, ó wà ní Amẹ́ríkà.
onẹ́nu Ìgbòho ń rùn ẹnu bàbá Akintoye ń rùn ẹni mò ń sọ̀rọ̀ jù kò ń ṣẹjọ́ yín. Ẹ mọ̀ pé tí ìyá yìí náà bá láṣẹ̀s láti wọ UK jókòó sí Saudi Arabia wọ́n ní access lá bí àjì lọ bá dáhùn lọ fi jókòó sàn I don't know I never asked her bí umrah lọ bá débẹ̀ I didn't ask her. Ẹ mọ iye èèyàn tó fẹ́ cross over brother mi kan wà lórí program ọ̀hún sọ Dubai ló ń gbé ẹ mọ̀ kíyàn gbé ní ẹ mọ̀ pain pé ẹni tó ti gbé níta kó wá lọ gbé ní Nàìjíríà padà ṣe mọ̀ ẹ mọ̀ torture tó máa wà lórí wọn lójoojúmọ́. If you have lived outside Nigeria for 6 months nǹkan kan wá dé padà lọ sínú Nàìjíríà ó wà ní access láti jáde padà. It's the worst case scenario. Ọlọ́mọdé ká experience ẹ̀. Mo sọ fún yín pé brother mi kan ní last week yìí náà ṣe send message sí ó send gbogbo I can imagine the feelings for him. A máa gé kàjẹ ni pé ha ó kẹ̀ kúkú bẹ́tà kóun jẹ́ ìdílé lè gà níbi kóun sì máa sápamọ́. Ó send a picture each time níbi bó ṣe wà ní London ó ti há sí Nàìjíríà láti 2017 kò ráyè wọlé padà they apply for visa oríṣiríṣi wọ́n ti rejected. Tí Nàìjíríà bá dání ẹni tó bá gbé padà lọ́lé kò ní wọ́rì púpọ̀ àkọ́kọ́ òkè Koiki kí ló ń sọ mo mí sí díẹ̀ I'm doing very well here. Ẹyẹ ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́wà lábúrọ̀dù kò dá rárá o kò dá o ẹ má yẹ kó jẹ́ tara wa nìkan lámọ̀ kò dá. So mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo ibi tá a bá wà Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀ káwa náà má fira wa sílẹ̀. Ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ yìí ọ̀sẹ̀ tó wà very unique and important ẹni tọ́lọ́run bá fún láyè pé kó pàdé wa ní event àpèṣe ó wà òkè for whatever reason tẹ́ ẹ̀ bá ráyè it's okay náà ẹni tó ní nǹkan tó fẹ́ ṣe a lè force pé kẹ́ máa bọ̀ ní dinner kẹ́ máa bọ̀ ní rally dinner máa cost owó kò ṣọ́ọ̀pù gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti náwó tẹ ti nára tẹ ti ra vest tẹ ti ra this tẹ ti ra that tẹ yẹ pé ìnáwó yẹn back to back ni vest yẹn lè rí ní background mi gbogbo ẹni tó bá ṣèfẹ́ ẹ̀kàn sáwọn elétò wá sọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa rà mo kí gbogbo wa o ájú wa ṣe o kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá nígbà wo ló máa wá bọ́ sí nígbà tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ crisis ta strangulate ni a gbọ́dọ̀ strangulate Nàìjíríà a gbọ́dọ̀ fún lọ́rùn pa ni torí ó ti expire but àwọn olóṣèlú ò fi jẹ́ ká jáde nínú ẹ̀ o lè ní wọ́n àwa la máa strangulate a máa fún lọ́rùn pa tó máa fi kú a gbọ́dọ̀ fún lọ́rùn pa ni a máa fún lọ́rùn pa tí kò ẹ̀jẹ̀ gan ní mì lára ẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá mi mo kẹ́yìn bàbá mi ẹgbẹ́ wa mo kẹ́yìn ọ̀dọ́ tí wọ́n fìyà jẹ òṣèjọ́ yín o ẹ má jalè mo mọ̀ pé Nàìjíríà le gan máa wà ní ọ̀kan tó náà máa fi ṣògùn owó kò lè mú kankan jáde irọ́ ló wà bẹ́ẹ̀ wà ní ìdògùn owó ìtànídìí ni pé kí system ṣiṣẹ́ kí system bá ti ṣiṣẹ́ gbogbo àmàdé lówó àmọ́ kódà àjọ máa ṣe business tó máa mówó jáde system ò ṣiṣẹ́ ni. So mo kí Abdullahi mo kí ara comfort ológunjà mo kí mọ̀sílì mo kí àwọn tó wà nínú ilé Koiki àwọn ẹ̀mọ́ mo fẹ́ wo program yìí live ẹ má bínú ìgbà tí mo ta dínà lèmi náà wò pé ṣe lánàá ó yẹ ká ṣe léènì. So Aziz mo kí Clement thanks for the super chat mo kí Mr. Aziz Shakiru mo kí bàbá mi Michael Babs ẹ ṣé gan fún contribution fún ti ìtẹ́nẹ́fẹ́ fún olóyè ẹ bá pè mí máa fún yín ní màpá ìlú máa pè yín lórí social media olóyè ò dẹ̀ tọrọ owó lọ́wọ́ anybody àwa la lọ sọ fún olóyè pé àpé ṣe bẹ́ẹ̀ dè fún ẹ ní London ó tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ òye nísìn so bẹ́ẹ̀ ni we don't want any blood money that is why we remain silent kò ṣe pé àwọn èèyàn lè máa lọ ṣògùn owó ṣe iṣẹ́ ṣògùn gbogbo kìíní ẹ̀ ó ní repercussion àmọ́ Yorùbá ọ̀dẹ̀ nídìí gbogbo yẹn mo kí Mr. Samson Adékúnlé mo kí gbogbo ẹ̀yin babaláwo mo kí ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù díẹ̀ ẹ̀ máa ń jà I see a lot of the programs èmi náà kẹ́sìn kò dá wàhálà lé lánàá Ṣẹ́gun Honorable mo kí ẹ ó pè mí lánàá àti sọ̀rọ̀ lánàá mo kí Usman Wahab mo kí Tony Ages mo máa dé Belgium láìpẹ́ láìjù wọ́n yẹ ká parí gbogbo event wà níwájú ẹ̀yin tí mo kí Mr. Ayodeji Ọlájí ẹ̀yin tí ẹ̀dẹ̀ wà against the movement yìí náà mo
Okay, Mom, see me now. Now, fún wa ní super chat. Okay, Mr. David Adewale Eshegun Nepal, go to Koiki Media. This is Abanishesa. Okay. Okay. Ẹ̀yin la play orin yín lẹ́ẹ̀kan àbí pé ìyá mi kan pọ̀ tó lógun jà ẹ̀. Ó sáré wá fún wa ní super chat. Okay, Kunle Bakers. Gbogbo ẹ̀ tẹ̀ ń náwó sí Koiki Media. I don't know how to appreciate you. I can only say we're grateful to have people like you. And it's all of Muki gbogbo èyí tí ẹ wà tó jẹ́ pé silent listeners. Mr. Adekunbi Abiodun, only please need assistance from you. À ń tọrọ owó níbí báyìí o. Mo bẹ̀ yín ni o, ẹ má fi ọ̀rọ̀ máa tọrọ owó níbí báyìí, ṣé ẹ̀ níbí báyìí. So à ń tọrọ owó níbí báyìí. Ìbá lọ́wọ́ platform yìí nísìn. Àṣà kẹlẹ̀ má ṣe program alájọ tàbí ṣe Yorùbá nation. Ẹ wá síbẹ̀ máa tọrọ owó. Sorry for please. Àtọrọ owó lórí platform wà níbí báyìí. Platform yìí ò ń ṣe platform tó ti ń tọrọ owó. Tí ìyà bá ń jẹ lọ bá politician ẹ̀làbò mọ́ wọn lórí ẹgbẹ́ lọ́wọ́ wọn. Prince Adéjùmọ̀bí Adébáyọ̀ Mọ̀kìní Ọkọ́yà Fọláyan brother mi ló máa ń cut gbogbo àwọn videos kankan tó máa ń rìn 5 minutes kò easy, you know. So àwọn yẹn gan àti fún wọn lówó àrùn wọn lọ́wọ́ àkọ́dé láàrin ọjọ́ kan níka fún wọn lówó. Lẹ́yìn tẹ máa ń rò pé bí responsibility wa ni pé tẹ bá tọrọ owó lọ́wọ́ wa gbọ́dọ̀ fún un. No, tábà náà ní àní náà ni ṣé kí n lọ jalè fún yín lówó ni. Tábà sọ pé a ní àfúnyín mo kí ẹ Ṣẹ́gun honorable máa kí ìyàwó àtọmọ àṣà àti ṣe lẹ́yìn Yorùbá mo kí ààyè Odùduwà yóò ti fàṣẹ lọ lọ́pàá gbòòrò mo kí gbogbo ẹ̀ security ẹ̀yin Uber driver mo kí àwọn tó ń wà náà wò pé bóyá kí lẹ́yìn náà lọ ṣe Uber driver kílẹ̀ rọ̀ ìlú akọ́ máa drive kiri gbogbo London ni mo kí ẹ̀ka wà lórí Instagram mo kí Alájà Ọmọdáre first lady ó rà pé ní ẹ wà lórí Facebook náà ojú yẹn jọra wọn báyìí àwọn yẹn ní ó nífẹ̀ẹ́ Ìgbòho gan mo kí gbogbo èèyàn lásàlà tí mo kí gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ mọ̀ọ́sí mi náà kópa ilẹ̀ mọ́ àwọn ìyá dáadáa ìyá kù ní òun gbọ́dọ̀ rí Ìgbòho kóun tó jáde láyé ní jáde láyé máa rí Ìgbòho ní next week you don't see Ìgbòho ẹ jẹ́ ká máa lọ torí ilẹ̀ ti mọ́ kébì náà lọ fi ara sílẹ̀ 3 hours lẹ́tì mo kí ẹ gbogbo ẹ̀yin medias wa honorable mo kí ẹ o mo ti rí ọwọ́ yín gbogbo ẹ̀ tẹ̀ náwó sí mi mo ti order kinní tí mo ní mo fẹ́ rà yẹn mo ti sanwó fún un dó àárí gbogbo owó tá a ní èdè náà fọwọ́ kù mo lè máa tọrọ owó ní bíbá kébì náà máa èmi náà gbọ́dọ̀ mú owó tí ó bá wà lọ́wọ́ mi torí gbogbo ẹ̀ náà àjọ máa jámán náà ká máa fi bílẹ̀ lérí so ohun tí mo fẹ́ rà lánàá tí mò ń sọ yẹn ẹ jẹ́ kí n kàn sáré kí n kàn fi mọ̀ wá briefly kí n tó máa lọ so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ kí ojú ti platform ẹlòmíì àdúrà pé ojú ti platform ló ń wá ọlọ́run ní dójú tì wá. Every other day la order kan pé ká lè rí gbogbo ẹ̀ kámẹ́rà kan náà ilé náà ní sìn àṣírí gbogbo ẹ̀ là ń test it's not easy so professional one tí mo order gangan máa dé ní order kó tẹ̀ ti dé gan wọ̀ bàtà ọ̀báyọ̀ kankan dé nígbà tó ṣàánú wa ìlú òyìnbó gbọ́dọ̀ ẹ̀rọ àdúpẹ́ fọlọ́run ó fi ìyàwó wa ká tó máa lọ ní ọ̀gbìn wọ́n gbàgbé orúkọ ẹ̀ ní ẹ̀ máa lọ sí purchase history lórí àkáǹtì tí mo ti rà níbí báyìí so send message ẹ̀ ní àwọn ọ̀pọ̀ ṣàmà ẹ̀kú gbé bẹ́ẹ̀ before the day gbogbo tí mo fi rà láàárọ̀ ìmọ̀sánwó ẹ̀ it cost me almost close to £200 not a big money but owó tẹ̀ fún wa náà là ń join gbogbo ẹ̀pọ̀ mọ́ra wọn lára náà fi ń ṣe so ìtafẹ́rà yẹn tí mo rà yẹn rather Field World prolong to Field World life so mo fi wọ́n lánàá but since our lórí software so èyí tí mo rà ó ṣe tuntun lóòótọ́ but at least ó ṣe ìdájú pé ká má ní lọ́wọ́ ìlọ́pọ̀ ṣàmàtètè deliver to return to the bank so bó ṣe rí nìyẹn so that's exactly what we bought ẹ̀rí pé tuntun ẹ̀ £328 ló ń tà but èyí tèmi rà lánàá was £179.99 pẹ̀lú postage £4.50 royal I'm sure pé òun lọ gbé wáyé because royal mi lélẹ̀ I'm
ṣọ́pọ̀ òun lè tó gbé wáyé tó bá tílẹ̀ bá mọ́ ṣáàmọ̀ tó bó ṣe rí lélẹ̀ is a good small little kit, you know, at least a fún wa ní ìyẹn mo ṣe tún lọ get ilé sílẹ̀ àti ní kámẹ́rà mẹ́rin nísìn at least tó lè connect wọn tó máa jẹ́ kó ṣe iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe ṣe rí bó ṣe rí nìyẹn. So you connect 3 cameras, then you connect it to the laptop of the OBS. So a lè fún wa ní direction bí tàbí a fẹ́ kó pick while we are streaming. So that is the whole idea. So kọ́lọ̀ kó yẹ ká rí ọjọ́ mú ìjọ yẹn, so at least á wúlò fún wa. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí mo kéde sí lánàá pé ràn wá lọ́wọ́. Few, you know, individuals, you know, reach out. Èmi náà fowó tèmi náà fún ìtókù. Mo kí ẹ Ṣẹ́gun honorable, you know, not contribute. All this contribution goes a long way. But without you, there's no us. And on that note, a very good morning. Thank you so much to my wives. Thank you to my children. Thank you to every sons and daughters of the Yorubas. Listen, these are kits, gadgets that you should be using, you know, and when they lay. And not, it is the last 3 weeks, 2 weeks, you know. You know, I don't like a, you know, a dirty place, so just studio to pray. So it's still a mobile studio. So the whole of this place, you know, then I need flags. Flags. A lot of things have arrived. So money only less than I don't know how many pieces. The numbers to buy no la mapa. About it not it not. Okay, then your background is cool. Okay, your background you're better by hand. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So we only have 21 pieces available. So gbogbo ẹ̀yin tí ẹ tí ní flag rárá, ẹ̀yin tẹ́ ti ní ẹjọ́ ẹ bá wa mú ti tọ̀dọ̀ yín dání, àbẹ̀yìn ni ẹ má gbàgbé ẹ̀ sílé, ẹ fi sínú ẹrù yín láti jọ Thursday. Gbogbo ẹni tó ní flag, stick ẹ̀ náà máa bá wa. Gbogbo ẹni tẹ́ ti rà lọ́wọ́ mi tẹ́ máa gba stick, a máa gbé dání, a máa dẹrù bí bàbá Ìjẹ̀bú níjọ́ yẹn. So ẹjọ́ a sì ní ilé ìtafẹ́ tà, èmi lè nílé ilé yìí o. Ìwé ìṣòwò Yorùbá Nation ni kò fẹ́ bá rà, a máa dá padà sí ní ilé iṣẹ́ wa ni. 21 ló wà ń bẹ̀. Ẹni tó bá fẹ́ ẹ reach out sí mi so that kí ẹ lè mú flag yín dání níjọ́ yẹn. So Mr. Koiki mi náà máa ra kan tó bá ti tán. Ẹ̀ mo ní bigger version ẹ̀. Èmi náà máa gbé tèmi dání. Mo ti sọ fún Easy pé kó má mú flag tẹ̀ dání bọ̀ láti Miami, kò necessary. Ọ̀dọ̀ Koiki ló ń bọ̀, ara mi ni ṣọ̀fẹ̀. Ọmọ Ìjẹ̀bú sí Ìjẹ̀bú ni a máa tajà fún wa ni. So ilé tó kù níbà. Àwọn ńláńlá èyí tí mo fi wọ̀nyí yẹn 15 ni price ti change, economy ti lọ sókè gbogbo nǹkan. Èyí tí mo ṣe nígbà yẹn kọ́ la ṣe nísìn. So eléyìí nísìn mo fẹ́ tu. So mo fẹ́ fi tọ̀dọ̀ tèmi wọ̀nyí. Láti bèrè lọ́wọ́ alájà fún ìpara ibi tó ti ra ọ̀pá wọn kékeré lélẹ̀, but ńlá ni máa gbé sínú ẹ̀ níjọ́ ẹ̀. Kékeré ni, so but ńlá pátápátá ni máa gbé sínú ẹ̀ níjọ́ rally. So ńlá yẹn, ńlá làwọn lò. Ńlá yẹn ni irú àwọn kan máa ń lò lẹ́yìn wa. So something like this. Àwọn ilé ìnísìn 25 yẹn tó bá fẹ́. So this is the ẹlẹ́wé lè máa ra
£25 in about it is a big one. It's a big one. So we should really so really 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. And I want to kick back. I want to handle. So the flag is 3 different versions. So and those who are interested, can see capital. So we go ahead. I'm too busy. So we get back to the Koiki bá mi tọ́jú ẹyọ kan, màá gbà níwọ̀ ìjọ yẹn. Àdé màá send owó sí ẹ. So a ní kékèké yìí náà, which is lápẹ́lẹ̀ ìdí àbí 100. Then àwọn banners yẹn, mo fẹ́ ká fi yẹn lẹ̀ títí dijọ́ Saturday. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mo kí ìyá mi beauty àmọ̀ pé mo rí pé kí mi lẹ́ẹ̀kan bọ̀. A wà lórí mission lẹ́ẹ̀kan kò jẹ́ kí n kí dáadáa. Waris Jinado ẹ̀gbọ́n mi mo kí ẹ ṣé gan ni. Thank you so much everyone. So let's leave it like this. The timing of his vacation in the UK coincide with the October 12 is suspicious. There's no doubt about it. Now, why don't you hear me a bit of ginger? Cherry, before I just close the broadcast officially now, Tinubu, ó rò pé òun smart. Wọ́n ti gbàgbé pé òun kọ́ lòun nílẹ̀ Yorùbá. Ó lè tà wá fún Fúlàní káwa gbà. He has nothing to offer us. But you know, maybe engaging. And I'm not talking about engaging in the UK. It's another program. So whatever their reason for bringing him to UK, whether from what I was told with my intelligence source, the over for medical in Koiki. Koiki amọ̀pọ̀ máa lọ sọ lórí iṣu ẹ̀, but Tinubu wá fún medical kò wá fún program and all that. That's what I was told, from my own source. He's here for his own medical health reason. But the fact is that why? Ìdáhùn yẹn fi mọ̀ nìyẹn. Ó ṣe jẹ́ nígbà tá a fi ṣe rally ló máa wà nínú London. And moreover, it's going to be in London, not outside London, because the Abuja house is in London. So, but I don't want us to get worried. I've said a lot of things in the broadcast. If you're just joining us, you need to go back and watch it again. I got to go now. Thank you so much. And this is just my open background. And that's my flag there. So tó bá lè ra igi ọkọ ọ̀rọ̀ àpàlàjà fún ìlú rà wá nígbà yẹn ìwọ bí lọ́ọ́ ti rà mo kàn ẹja kan yẹ kan mọ́ wọn lọ́wọ́ nígbà yẹn. So ilé ìnísìn àwọn afẹ́ lókè wàá bí wọ́n lọ́la because wọ́n ní láti order especially fáwọn tó bá fẹ́ fi flag wọn, but there's still the smaller version kékèké tó bá flag kan lọ́wọ́ officially. So I gotta go now. So you can imagine the mess, not mess, within my surroundings there. And our mothers, our wives, but all to accept the nation, not make it appreciation. So I gotta go now. Thank you so much. Okay, gbogbo ìyá mi dáadáa. Ẹ̀yin tẹ́ ń fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Ẹ má dákẹ́ àdúrà yẹn. Àdúrà yẹn increase the tempo ẹ̀ látẹ̀mí títí tá a máa fi parí event. Kọ́lọ́n kó ṣọ́ wa. Ẹ ṣé gan ni o. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lọ́tùn lósì. Èmi náà ni àbúrò yín. Èmi náà ni tí wọ́n ń pè ní Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. I will not play the anthem. I will just recite it because it is sugar. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, orílẹ̀-èdè wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàlèrè. Ìgbàgbọ́ wa ni pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá.
ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Yorùbá nation, no going back. Good morning. Bye for now. Good afternoon. Thank you, those of you on the Twitter space. Good morning.